Maxwell would never, ever, ever get used to this sight. This is so beautiful with all these flags, all these happy people from around the world. This is amazing. It's mind-blowing and it's very emotional. Thank you so much, everyone. We really love you guys. I'm tryna put you in the worst mood. P1 cleaner than your church shoes. Really point to just to hurt you. All red lamps just to tease you. None of these toys on lease to. Made your whole year in a week too. Main bitch out of your league too. Side bitch out of your league too. House of empty need a centerpiece. 20 racks of table come from ebony. Cut that ivory into skinny pieces. Then she clean up with her face, man. Assalamu alaikum and a very good morning to everyone present here. On behalf of the Department of Corporate Services, we would like to extend you a very warm welcome to its mega annual program, the Valifest 2022. It has been a practice for us to start all programs by invoking the mercy of Almighty Allah. It is He who has given us this college. It is He who has given us this management, this principal, their professors, and this day to celebrate this function. It has been again a tradition of this department to have one person, one Carpian, who is going out this year from the third year to do the invocation throughout the function for all the last 2 years. May I now invite Carpian Inamul Hasan to recite few verses from the Holy Quran and to start this program. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. صدق الله العظيم. Thank you very much, Carpian Inamul Hasan. Moving on, I think it's our tradition to welcome all our guests here. Today we have been blessed with a galaxy of people who has always been supporting us and who have been the reason, directly or indirectly, for this function to happen. We have our principal sir, Dr. Bashir Ahmed sir, the 2 vice principals, the deans, the controller of examination is here, the assistant controller of examination,
the Vice President of the Students' Union, other invitees, office bearers of the Staff Association, AUT, TANSAC, as well as the New College Students' Union, along with the parents of our beloved Daddy and Carpians who are going to get awards here. So everyone is present here to make this function gala success. On behalf of the entire team, I would like to welcome them again. Today is also the first day for the present second year to take charge with regard to organizing the events, and to do that, may I invite Carpian Sir. Carpian Sir of second becomes yes to do the welcome address. Respected principals, vice principals, officials, parents, invitees, seniors, and my dear friends, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. A very good morning to all. We welcome our beloved principal, Dr. S. Basir Ahmed, sir, and our vice principal, Professor Sheikh, sir, and Dr. Kamal Nasir, sir, for the Valifest 2K22. We also welcome our Controller of Exams, Assistant Controller of Exams, Deputy Warden, Director of IQAC, Coordinators of IQAC, Dean of Arts, Dean of Science, Office Superintendents, Office Bearers of New College Staff Association, AUT New College Unit, TANSAC, New College Students Union, and all our other invitees to the occasion. We also welcome our seniors and their parents for this Valifest 2K22. Welcome one and all. Thank you. And friends, this is the first time that he is taking up to stage, and I think he has done a good job. Let's give us a thunderous applause so that he will be continuing to do this thing, and next year when the farewell party takes place, he will be a much better speaker. Okay? So moving on, I think what is this function is all about? This is about recognizing talents, recognizing the activities done by our third year students who have led the department with regard to several activities and achievements they have done so far. You all will be aware that this year has been a very difficult year. After 2 long years of lockdown struck by Corona, where we were not able to come to college, have that much of interaction between seniors and juniors. But in spite of that, in spite of all these odds, these third year students have done their part, supported by their parents, and they done well, exceedingly well, in creating a wonderful report for this academic year. May I invite Carpian Shahul Amin, who has led this team to do all these activities, to present the annual report for this year. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu, and a very pleasant good morning to one and all present here. First of all, I would like to welcome our beloved principal sir and the vice principal and all the dignitaries of the dais for gracing this occasion with their presence. Welcome sir. Then I would like to welcome all the parents who are presented here to this program. So I, Carpian Shahul Amin, take this as a privilege in presenting you the annual report of the year 2021 to 2022. Dr. M. Ansar was nominated as the Vice President of the Corporate Secretaryship Association for the academic year 2021 to 2022. Carpian Ibrahim Bashir Ahmed of the third year was anonymously elected as the Department Secretary. He went on to become the Vice Chairman of the New College Students Union. Carpian Muhammad Kabir of the third year was elected as the Department Secretary of Urdu Association. Dr. M. Ansar was awarded with the Lockdown Hero Award 2021 by the IQAC of the New College. He was also awarded the Achiever of the Year Award by the Tamil Nadu Muslim Graduate Association in its annual award function. Carpian Tariq Ahmed was nominated as the CEO of the Carpians Board for the year 2021. While Carpian Muhammad Inamul Hassan was nominated as the ACEO and Carpian Bharat was nominated as its company secretary.
Following Corpians headed the different clubs of the department during the academic year 2021 to 2022. CSR Club was headed by Corpian Shahul Amin. Sports Club was headed by Corpian Shahul Hamid Harshad. Competitive Examination Club was headed by Corpian Mubarak. Employability Club was headed by Corpian Hamid. Career Guidance and Placement Club headed by Mohammed Kubayb. And Organizing Club was headed by Corpian Shafiq Ahmed. The following Corpians were nominated for the 8 mentoring teams. Team 1, Corpian Mohammed Azim. Team 2, Ahmed Fazil. Team 3, Corpian Mohammed Adnan. Team 4, Corpian Shahul Hamid Arshad. Team 5, Corpian Mohammed Sahil. Team 6, Corpian Mohammed Nizamuddin. Team 7, Corpian Shafiq Basha. Team 8, Corpian Abdul Rahman. So academics. Corpian Mohammed Shahul Amin, Corpian Yamin Ahmed Tusi, Corpian Mohammed Jamil came first in their respective classes based upon the semester marks up to February 2022. The inauguration of the board activities was made through the online mode from 16 July to 28 July 2021. Teachers' Day celebration. Since this year's Teachers' Day happened on a Sunday, Corpians decided to surprise their teachers by visiting their homes and wishing them. A team of Corpians visited the homes of all the teachers with sweets and conveyed their gratitude and sought their duas. Corpians Inversa Ceremony. The department conducted the Corpians Inversa Ceremony from 27 September to 30th September 2021 for the first year Corpians on the first 4 days of their UG classes. Due to lockdown, the program was conducted online with 16 sessions on different topics. Gandhi Jayanti. The birthday of the father of our nation, Mahatma Gandhi, was celebrated with the caption as "Selfie with Sanitary Worker." The idea is to honor the sanitary worker who used to come to our house to collect the garbages daily. Corpians honored the sanitary workers who used to come to their homes to collect garbages with sweets and took a selfie with them. Our principal, Dr. S. Bashir Ahmed, joined with us by honoring the sanitary worker who come to his house with sweets and posing with them for a selfie. Freshers' Day. First year members of the Corpians family were welcomed with sweets and gifts on the first day of their physical classes in the college. Cap Team Auction. The selection of the first year Corpians to the various cap mentoring teams were done through IPL model auction. First year students presented a small video about them and also introduced themselves before the leaders of the cap mentoring teams. Based on the imaginary auction money, members of the various teams were selected through this auction. Corpian Sports League, the CSL Shuttle Badminton Tournament with the exclusive participation of the Corpians was held at a private indoor shuttle court at Sindadripet on 31st October 2021. Dr. A. Haider Ali, Deputy Warden of the New College Hostel, inaugurated the shuttle tournament, while Dr. U. Mahabub Basha, Physical Director, was the guest of honor for the valedictory. Cap Team 4, represented by Corpian Ghulam Majid Hassan and Corpian Ejaz Ahmed, were the winners, while Cap Team 3, represented by Corpian Ahmed Buhari Imtiaz and Corpian Mohammed Adnan, won the runners' trophy. International Volunteer Day. The International Volunteer Day was celebrated by the Corpians with a panel discussion on 5th December 2021 at the Smart Classroom with volunteers who were working on the ground level sharing their experiences. Professor A. Kaja Mohideen, Vice President of the New College Students Union, inaugurated the panel discussion, while Professor S.A. Sheikh Mohammed, Vice Principal Academics, was the chief guest for the valedictory session. The panel discussion, headed by Dr. M. Fakir Ismail, Assistant Professor of the Department of Economics, included Dr. A. Syed Mohammed Mujahir, NSS Program Officer, Mr. Wasim Akram, Founder Youth Association, Professor S.U. Mohammed Rizwan, Assistant Professor, the New College, Mr. Syed Sirajuddin, LDS 3 in Wells Fargo, Social Activist, Mr. Ahmed, Teacher and Marketing Coordinator at School for Change, Mohammed Naveed, Programmer, Analyst, Cognizant Outreach Volunteer, Professor B. Syed Asif, Assistant Professor, Department of Corporate Secretaryship, Zubair Ahmed, Lab Assistant, Corpian N. Mohammed Rafiq, Social Activist, Afzal Mohiddin, Social Activist, and Abdul Salam, Social Activist.
soft skill workshop. In order to enhance the employability skills of the Corpians, a 3-day session on the soft skill was held at the MIIT Hall from 7th December to 9th December 2021. Mr. N. Gopalan, HR trainer, was the resource person. Entrepreneurship Awareness Program. The Corpians Business Incubation Cell organized an entrepreneurship program in collaboration with MSME on 14th December 2021 at MIIT Hall. Mr. Hari Prasad, Chief Coordinator, Head of Entrepreneurship Training, MSME, gave a resource talk on the topic how to start a business with a concern, registration, benefits, GST, etc. Intellectual property rights. A resource talk on intellectual property rights was organized at the MIIT Hall on 16th December 2021. Mr. R. Satish Kumar, Advocate, Chennai, was the resource person. Farmers' Day. Farmers' Day was celebrated on 23rd December 2021 with Corpians going on to a field visit to a farmland at Kandigai village, Tiruvallur district. 42 Corpians accompanied by 2 faculties visited the farmers, honored them and got first-hand information on the farming practices carried out. Back to classroom. There were 2 convocations which were conducted on 17th March and 23rd March for the 2016 to 19 batch and 2017 to 20 batches respectively. A separate get-together was arranged at the end of the convocation to honor and felicitate our alumni Corpians who had received their degree at the graduation. Awareness on Indian Constitution. A special lecture on the Indian Constitution was organized on 12th April 2022 in the 2nd BCom CS classroom. Dr. Alagu Thangamani, Assistant Professor of the Department of Commerce, was the resource person. Alumni Corpians Meet Cum Iftar Party. The meeting of the alumni Corpians was held at the NMZ Hall on 17th April 2022. Around 100 alumni from 5 different batches graced the occasion with the presence. The meeting ended with an iftar party. They paid the college fees for 5 deserving MCom CS students. They also donated Ramadan food kits worth ₹1,000 per kit to 22 non-teaching staff to our college. 5 days webinar on stock exchange. A 5 days webinar program was conducted virtually in collaboration with BSc Brokers Forum, incorporating the details working on the financial market. This session was conducted through the Google Classroom from 18th to 22nd of April 2022. All the students of the department attended the program in all the 5 days. CSR Club. It has been a great year for the CSR Club. The intention of the CSR Club is to indicate the art of giving in every Corpians. The activities of CSR Club also give exposure to every Corpians to enhance the leadership qualities. The following activities were carried out by the CSR Club with the support of noble-hearted souls. Pasital Unnangal Panam Vendam Free Lunch Initiative. The Free Lunch Initiative started by our CSR Club during the second lockdown was continued throughout the year. Every day free lunch was provided to 15 people living on roadside pavements and beneath flyovers. The responsibility of cooking the food was given to the poor family and it has helped them financially. Today is the 377th day of the continuous feeding of the poor people. We acknowledge with gratitude the support rendered by various sponsors for continuously helping us to execute this program. The 100th day of this project was celebrated on 22nd August 2021 with our beloved principal Dr. S. Bashir Ahmed honoring the volunteering of the project. Dr. J. Sulaiman, President Awardee for Social Services, was the guest of honor. The 200th day of the project was celebrated on 20th November 2021 at the Haas Auditorium. Our principal Dr. S. Bashir Ahmed honored the volunteers in august presence of the vice principals Professor S.A. Sheikh Mohammed and Dr. V. Kamal Nasir. Maulana Maulavi SMS Muhammad Umar Rilwanullah Jamali, Chief Imam Puliyur Masjid Kodambakam, spoke on the virtues of helping the society at this very young age. CSR Club Free Breakfast Scheme. Inspired by the CSR Club Free Lunch Scheme and based upon the demand from many of our students,
CSR Club started the free breakfast scheme for our college students on 8th September 2021. Our beloved principal, Dr. S. Bashir Ahmed, inaugurated the free breakfast scheme. On every working day of college, 50 packets of breakfast was kept in special arranged booth created for this purpose. The breakfast was sponsored by the students of SF batch on every Wednesday, Shift 2 batch on every Thursday, and by Shift 1 batch on every Friday. And on other days, it was funded by our beloved principal, vice principals, faculties from various other departments, students from various departments, and through CSR Club Rupees 10 Challenge. Today is the 127th day of this scheme. CSR Club Rupees 10 Challenge. To fund the breakfast scheme, a project named CSR Club Rupees 10 Challenge was initiated. Under this project, anyone who wants to fund for the breakfast scheme are required to donate Rupees 10 on every Fridays. CSR Club Amma Mess. Thanks to the support of our alumni corporate, Mr. Shamsuddin, the entire day's food on every Friday was sponsored in Amma Mess, attached to the Government Eye Hospital, Egmore. Anyone who takes the food on Fridays at this Amma Mess can have it free of cost. We thank our alumni corporate Shamsuddin and 313 group for helping us to do this noble project. Chennai Rain Relief. From 7th to 11th November 2021, when Chennai was affected by heavy rains, CSR Club volunteers provided food packets to those living on roadside pavements. New Year Special. As a part of the New Year initiative, CSR Club decided to give a haircut to people living on roadside pavements for whom we are giving regular lunch under our free food scheme. Corpen Jagan, who was running a haircut shop, helped us in implementing this scheme by coming directly to their places and giving them haircuts. Medical aid to Mr. Gani. On 16th January, we received a request for financial support to operate a leg of the young Mr. Gani who met with an accident earlier. A very budding young man with no financial background needed someone to help to get back into life to support his newlywed family. After convinced about the genuinity of the claim and the urgency of the medical help required, CSR Club volunteers joined hands to support the surgery. We thank the parents of 3 of our students who played a very active role in implementing this project. CSR Club Tannir Pandal. To help the people to quench their thirst in this hot summer, CSR Club erected a Tannir Pandal at the entrance of the college as its Ramadan project. The Tannir Pandal was inaugurated on 4th April 2022 by our beloved principal, Dr. S. Bashir Ahmed, sir. CSR Club Ramadan Project. Thanks to our beloved principal, Dr. S. Bashir Ahmed, Ramadan food kits worth Rs 1,000 per kit was distributed to 50 deserving students from various departments of our college to help them to celebrate the holy month of Ramadan. We thank our beloved principal, Dr. S. Bashir Ahmed, for sponsoring the entire project to the tune of Rs 50,000. Apart from the above activities, CSR Club volunteers donated blood to required patients in various hospitals in Chennai. They also acted as volunteers for the election of Hussaini Trust mega job interview organized by Career Guidance Placement for company from Dubai, and also for the job drive organized by Association of Muslim Professionals at Fatima School, Saidapet. So thank you. ஒரு கொரோனா காலம் முடிந்து மீண்டும் கல்லூரி பழைய நிலைமைக்கு வருகின்ற போது ஒரு 15 பக்க ஒரு ரிப்போர்ட்டை ஒரு துறையால் கொடுக்க முடிகிறது என்று சொன்னால் அதற்கு மிக முக்கியமாக காரணமாக இருந்தவர்கள் இன்றைக்கு கதாநாயகர்களாக இருக்கக்கூடிய 3ஆம் ஆண்டு மாணவர்கள். அவர்கள் அத்தனை பேருக்கும் மீண்டும் ஒரு முறை கரவசத்தை நம்முடைய கார்மிக
சொல்ல வேண்டிய சில விஷயங்கள் உங்களுக்கு தெரியும். சிஎஸ்ஆர் கிளப்பின் சார்பாக 2வது லாக்டவுன் ஆரம்பிக்கப்பட்ட ஃப்ரீ பசித்தால் எடுத்துக் கொள்ளுங்கள் பணம் வேண்டாம் என்கின்ற ஒரு ப்ராஜெக்ட். ஒரு 15 பேருக்கான உணவை ஆரம்பித்து 30 நாட்கள் ஆயிரக்கணக்கான பேர் நாட்களில் பார்த்தீங்க வரிசையா நிற்கிற சாப்பாடு வாங்க வந்தாங்க. இங்கிருந்து ராயப்பேட்டை ஜங்ஷன் வரைக்கும் காலையில் 5 மணியிலிருந்து மத்தியானம் 11:30 மணிக்கு கொடுக்கப்படக்கூடிய ஒரு பொட்டலம் பிரியாணிக்காக காத்திருந்தவர்கள் ஆயிரக்கணக்கான பேர். அந்த ஆயிரக்கணக்கான பேருக்கு உணவளித்து ஆரம்பித்து வைத்த அந்த விஷயம் சிஎஸ்ஆர் கிளப்பினுடைய பசித்தால் உணவு திட்டம் இன்றைக்கு அல்ஹம்துலில்லாஹ் ஒரு வருடத்தை தாண்டி 377வது நிறைய பேர் எங்களுக்கு ஆதரவு இருந்தார்கள். இதற்கு ஸ்பான்சர் பண்றது அதிகமான பேர் கார்பரேட் துறையை சார்ந்தவர்கள் அல்ல. கார்பரேட் துறையை சார்ந்து வேற துறைகளில் இருக்கக்கூடிய பேராசிரியர்கள், பல்வேறு அமைப்புகள், எங்களுடைய முன்னாள் மாணவர்கள் எல்லாரும் தந்தாலும் கூட நீங்கள் நினைத்து பாருங்கள் 377 நாட்கள் தொடர்ந்து வெயில் ஆனாலும் மழை ஆனாலும் அது சண்டே ஆனாலும் சாட்டர்டே ஆனாலும் விடுமுறையினாலும் சரி பீஸ்ட் படம் ரிலீஸ் ஆனாலும் எல்லா நாளும் நின்று களத்தில் நின்று அவர்களுக்கு கொண்டு சேர்த்தவர்கள் நம்முடைய வாலண்டியர்ஸ். இந்த பணத்தை எல்லாத்தையும் அதை சேர்த்த மாணவர்களுக்கு அந்த சாதனை. அவங்க சிஎஸ்ஆர் கிளப்புடைய தொடர்ந்து காலையில் ஆரம்பிக்கும் போது இங்கு நிறைய ஏழை மாணவர்கள் காலை சிற்றுண்டி கழிக்காமல் பிரேக்ஃபாஸ்ட் எல்லாம் வராங்க அப்படிங்கிறத வச்சு ஃப்ரீ பிரேக்ஃபாஸ்ட் இங்கே ஆரம்பிச்சோம். கார்பரேட் டிபார்ட்மெண்ட் 3 பிரிவுகள், கார்பரேட் ஷிஃப்ட் 1 ஷிஃப்ட் 2 SF 3 இணைந்து ஆரம்பித்த இந்த அமைப்பு இன்றைக்கு 127வது நாளாக தொடர்ந்து 50 பேருக்கு உணவை அழுதி கொண்டிருக்கிற விஷயம். பல விஷயங்களை சொன்னாங்க. அந்த பக்கம் எல்லாம் நம்ம போகல. ஒரே ஒரு விஷயத்தை மட்டும் நம்ம வாலண்டியர்ஸ் உடைய செயலை சொல்லி அடுத்த நிகழ்ச்சிக்கு போகலாம் என்று இருக்கின்றேன். சிஎஸ்ஆர் வாலண்டியர்ஸ் சார்பாக நான் பிளேஸ்மெண்ட் கல்லூரியில் பிளேஸ்மெண்ட் ஆஃபீஸர் துபாயில் இருந்து ஒரு கம்பெனி இங்கே இன்டர்வியூ பண்ண வராங்க. துபாயில் இருந்து இங்கே வரக்கூடிய கம்பெனி இன்டர்வியூ வருகின்ற போது அவர்கள் வந்து போவதற்கான செலவும் தங்குவதற்கான செலவெல்லாம் சேர்த்து ஒரு 5 லட்சம் ரூபாய் கல்லூரி சார்பாக கட்டினால் மட்டும்தான் இங்கே வந்து எடுப்பதாக சொன்னார்கள். நம்முடைய முதல்வர், துணை முதல்வர்களுடைய முயற்சியின் காரணத்தினாலே கல்லூரியுடைய நிர்வாகத்தின் அனுமதியோடு 5 லட்சம் ரூபாய் கொடுத்தாலும் பரவாயில்ல, 30 பேருக்கு துபாயில வேலை கிடைக்க உதவியாக தான் செய்வோம்னு சொன்னாங்க. 30 பேருக்கு வேலை கிடைத்தது அல்ஹம்துலில்லாஹ். செல்ல வேண்டிய விஷயம் என்னன்னா, அந்த 30 பேருக்கான வேலை கிடைத்தது இல்லையா, அந்த ப்ராசஸ வாலண்டியர் பண்ண 30 பேர், 30 பேர் வாலண்டியர் பண்ண இன்டர்வியூ பண்ண வந்தவர் ஒருத்தர் எதிர்த்துக்காரு, ஒருத்தர் ரொமானியா நாட்டுக்காரர், ஒரு லேடி மேடம், பல்வேறு நாட்டில் இருந்து இன்டர்வியூ பண்ண வந்தாங்க. அவங்க அந்த இன்டர்வியூ பண்ண வந்த பசங்களை விட அந்த வாலண்டியர் பண்றாங்க இல்லையா, அவங்கள வச்சு பிரின்சிபல்ட்ட கேட்குறாங்க, வைஸ் பிரின்சிபல்ட்ட எல்லாம், இவங்க எல்லாம் நீங்க வந்து வெளியில இருந்து கேட்டரிங் கூப்பிடுவீங்க இல்லையா, அந்த மாதிரி கூப்பிட்டீங்களா? இல்ல எங்க ஸ்டூடெண்ட்ஸ் பண்றாங்கன்னா, இந்த 30 பேரை எங்கிட்ட தந்தி நான் எடுத்துட்டு போறேன்டா, 30 பேரை எடுத்துட்டு போறேன். அதோடு நிற்கவில்லை நண்பர்களே, அதோடு நிற்கவில்லை நண்பர்களே. அந்த 30 பேர் வாலண்டியர்ஸ் காரணமாக அவங்க இங்கே வருவதற்கு 5 லட்சம் ரூபாய் கேட்டாங்க இல்லையா, இந்த வருடம் மட்டும் இவங்க நடந்துகிட்ட விதத்தை பார்த்து அந்த 5 லட்சம் ரூபாய் எங்களுக்கு தேவையில்லை, அது கம்பெனியே இந்த வருஷம் ஏற்றுக்கொண்டு சொல்லி அந்த நிகழ்ச்சிக்கு அச்சாரத்தை போட்டு அந்த அளவுக்கு செயலாற்றக்கூடியவர்கள். அவர்கள் செயலாற்றுவதற்கு அவர்கள் மட்டும் காரணம் அல்ல, இங்க இருக்கக்கூடிய பல்வேறு பெற்றோர்களை நாங்கள் அழைத்திருக்கின்றோம். பல நேரங்களில் அவர்கள் வாத்தியாரை திட்டிருப்பாங்க, என்ன இவ்வளவு நேரம் காலையில் என்ன ஒர்க்கு, இவ்வளவு நேரம் என்ன செஞ்சிருக்காங்க. ஏன்னா இந்த காலம் அப்படிப்பட்ட காலம், இந்த நேரத்தில் வந்து லேட்டா வந்தாச்சுன்னா பல பிரச்சனைகளுக்குரிய காரணம். அப்படி பல விஷயங்கள் இருந்தும் கூட நம்பிக்கை வைத்து ஏதோ ஒன்று அவர்கள் நடத்துகிறார்கள், நல்ல விஷயம் தான் நடக்குது, இல்லை கத்துக்கோங்க அப்படி நம்பிக்கையோடு அனுப்பிய அத்தனை பெற்றோர்களுக்கும் நம்ம நன்றி சொல்லணும். அப்படிங்கிற அடிப்படையில் தான் அவர்களை இங்கே அழைத்து அவர்களுடைய மனம் விருது வாங்குகின்ற போது அவர்களும் வந்தார். ஏன்னால் அவர்கள் மட்டும் காரணம் இல்லை என்பது நாங்கள் நன்காக உணர்ந்திருக்கின்றோம். அவர்கள் வருகின்ற போது அவர்களை அனுப்பி வைத்து அவர்களுக்கு அனுமதியும் கொடுத்து அவர்களுக்கு வந்து அனைத்து விதமான உதவிகளையும் செய்து, இந்த ஒருத்தர் கனி அப்படிங்கிறவர் சொல்றோம் இல்லையா, கனி அப்படிங்கிறவர் கால் பிரச்சனை ஆபரேஷன் பண்ணோம், 1,27,000 ரூபாய் தேவை, 1,27,000 ரூபாய் ஆபரேஷன் தேவை. 2 முறை ஆபரேஷன் செய்யப்பட்டு ஃபெயிலியர் ஆயிடுச்சு, காலில் இருந்து அசிங்கமான அந்த ஸ்மெல் வர ஆரம்பிச்சிருச்சு. 3வது ஒரு மருத்துவமனையில் சொல்கிறோம், அவங்களுக்கு இப்பதான் கல்யாணம் இருக்கு, மனைவியுடைய அப்பா வந்து வாட்ச்மேன்,
இவருடைய அப்பா வாட்ச்மேன், மனைவி அப்பா ஒரு வாரத்துக்கு முன்னாடி இறந்திருக்காங்க. இவருடைய சொந்த அண்ணன் மனதில் பாதிக்கப்பட்டார், அவரையும் பாதுகாக்க வேண்டும். குடும்பத்திலிருந்து வரக்கூடியவர், இவர் வந்தால் தான் அந்த குடும்பம் பாதுகாக்கப்பட முடியும். நம்ம மாணவர்கள் போய் அங்கே பார்த்து தெரியும்னு சொன்ன உடனே அந்த 1,27,000 ரூபாய் உதவியும் செய்தார்கள். அந்த உதவி செய்வதற்கு மிகவும் உதவியர்கள் மாணவர்களை விட அவருடைய பெற்றோர்கள். அவர்களே வந்து அதை செய்தார்கள் என்பதுதான். அந்த வகையிலே இங்கு வந்திருக்கக்கூடிய அனைத்து பெற்றோர்களையும், இங்கு வர முடியாமல் இருக்கக்கூடிய பெற்றோர்களுக்கும் நாம் இந்த நல்ல நேரத்தில் நன்றி கூற கடமைப்பட்டுள்ளோம். அடுத்த நிகழ்ச்சியாக, இந்த நிகழ்ச்சி கொஞ்சம் போர் அடிச்சு போற மாதிரி சொன்னதுனால அஜெண்டாவை கொஞ்சம் சேஞ்ச் பண்ணி அடுத்த நிகழ்ச்சியாக நம்முடைய கேப் அவார்ட்ஸே கொடுத்துடலாம் அப்படிங்கிறோம். இங்க இருக்கக்கூடிய வருடாந்திரம் ஒவ்வொரு வருடமும் தலை சிறந்த மாணவர்கள், பல்வேறு தலைமைத்துவ பண்புகளை வளர்த்தெடுத்த மாணவர்கள், தாங்க சாக்ரிஃபைஸ் பண்ணக்கூடிய நேரத்தை, எஃபோர்ட்டையும், தங்களுடைய பலவிதமான என்ஜாய்மெண்ட்டையும், சில நேரங்களில் கேர்ள் ஃப்ரெண்டு கூட போறது கூட என்ஜாய்மெண்ட் விட்டு வந்திருக்கான். அப்படிப்பட்ட மாணவர்கள் இந்த வயதிலேயே வந்து இதுக்காக வேண்டிய உழைத்த மாணவர்களை கௌரவிப்பது ரொம்ப முக்கியம். ஏன்னா இது அவங்க லைஃபுடைய மிக முக்கியமான ஸ்டேஜ். அவருடைய திறமைகள் இந்த மாதிரி அங்கீகரிக்கப்பட்டால் நாளை அவர் மிகப்பெரிய ஒரு தலைவர்களாக வருவதற்கான வாய்ப்புகள் இருக்கும் என்கின்ற காரணத்தினால் இந்த நிகழ்ச்சி ஏற்பாடு செய்திருக்கின்றோம். இந்த நிகழ்ச்சியும் இந்த செயலுக்கெல்லாம் எங்களுக்கு உதவியாக இருக்கக்கூடிய, அமைதியாக இருந்து அத்தனைக்கு ஆதரவு தரக்கூடியவர் தான் எங்கள் துறையினுடைய தலைவர் மரியாதைக்குரிய KS அக்மல் அவர்கள். இந்த கல்லூரி காமர்ஸ் டிபார்ட்மெண்ட் டீனாக இருக்கிறார். அவரை மேடைக்கு வந்து தலைமை உரையாற்ற அன்பை அழைக்கின்றேன். Respected Principal S. Bashir Ahmed Sahab, Vice Principal, Academics Sheikh Ahmed Sahab, Vice Principal Administration Kamal Nasir Sahab, my friend Controller of Examination Latif, my friend Deputy Warden Hyder Ali, and other colleagues from my Commerce Department, Mathematics Department, and Superintendent of College, Rasul Muhyiddin, and my companions of my departments, and my department friends. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Gentlemen, today I am standing before you in this big place that the 3 years what you have spent in our department, our college, in a few days is coming to an end. Because of the pandemic, the department could not function nearly about 2 years, 1.5 years or 2 years. And it is usual practice of the department, once a student joins the department of corporate, we treat the student of the corporate department as our younger brothers, and we want to take and shape them and bring to these 3 years we are going to keep them and make you more responsible, more accountable in all sphere of your life. Gentlemen, because of the pandemic, we are not able to spare 3 years with you, but the legacy what you are has left behind. I am proud to say that you have imbibed all such responsibilities and during this pandemic the CSR club has done wonderful job. I appreciate one and all and thank you. Assalamu alaikum. Thank you, HOD sir, not only for the presidential address but for all the support and freedom you had given to us. So before moving on to the next thing, I think I would like to extend a warm welcome to our Secretary of the New College Staff Association, Dr. J. Sulaiman sir, Bar sir, Rafiq Ahmed sir, President of the AUT, Tamim Sharif sir,
Assistant Placement Officer Iqbal sir, Superintendent Rasul Moidin sir, my beloved friend Shafiq, and all other invitees who are present here. Now it's time for the CAP Awards, Scorpion Animation Awards. There are a lot of Scorpions who have been responsible, who has been beginning all these activities which has been done here. But there are some Scorpions who have been outstanding, who have sacrificed a lot for the department, for keeping the legacy of the department ahead. Now it's time to do or to announce the winners of the awards for this year. Shall we go for the nomination? The first award, the most prestigious award, is the Scorpion's Best Outgoing Student Award. Scorpion's Best Outgoing Student Award. The nominations are So these are the four nominees. Scorpion Shahul Amin. Shahul Amin is the CEO of the board. Scorpion Inamul Hassan, the Assistant CEO. Scorpion Ibrahim Bashir, the Department Secretary and the Vice Chairman of the New College Students Union. As well as we had Scorpion Tariq Ahmed, the CEO of the board. So these are the four nominees for the Best Outgoing Scorpion Award. Let's see who is the winner. May I invite our beloved principal, Dr. S. Bashir Ahmed sir, to come to the stage and announce the winner. Please, sir. It's an honor to have our beloved principal amongst us. See, if you heard about the annual report, and the majority of the event was through the CSR club, and for every activities of the CSR club, Dr. Bashir Ahmed sir was not only the person to give permission, but was also the person who had to sponsor almost all the events, including the Ramadan event, who he has sponsored for around 50,000 in his personal expenses. So such was the support which has been given to us by Bashir Ahmed sir. May I request our beloved principal sir, our beloved head of the department, Akmal sir, to honor Bashir Ahmed sir with a shawl. May I invite our principal sir to announce the Best Outgoing Scorpion of the Year Award 2022. Assalamu alaikum. Good morning to one and all present here. The Valifest 2020-22 Best Outgoing Scorpion Award goes to Shahul Hamid ji. May I invite the parents of Shahul Hamid ji to come to the stage, please. I think let our claps be louder. ஷாவுல் அமீன் ஜிக்கு நம்முடைய வாழ்த்துக்கள்.
அதோட அவங்க பேரண்ட்ஸுக்கு வாழ்த்துக்கள். தன்னுடைய தந்தையுடைய கண்ணிலிருந்து கண்ணீரை விளை வைக்கக்கூடிய ஒரு நிகழ்வாக இது அமைந்திருக்கின்றது. நிச்சயமாக நிச்சயமாக மிகப்பெரிய உயர்ந்த இடத்திற்கு ஷாவலமீன் அவர்கள் வருவார்கள். இந்த துவாவையும் வாழ்த்துக்களையும் இந்த இடத்துல தெரிவித்துக் கொள்கின்றோம். The next award is the most valuable Scorpion award. ஆரம்பத்தில் வந்து மோஸ்ட் பெஸ்ட் அவுட் கோயிங் மட்டும் தான் கொடுத்துட்டு இருந்தோம். ஒருத்தர் மட்டுமல்ல, ஒரு டீம் ஈவெண்டாகவே நடந்துட்டு இருந்துச்சு. பல பேர்கள் சேர்ந்து தான் இதனுடைய வெற்றிக்கு காரணமாக அமைந்தார்கள் என்கிற காரணத்தினால வெற்றி பெறக்கூடியவர்கள், முன்னுக்கு வரக்கூடியவர்கள், திறமை உள்ளவர்கள், தியாகம் செய்யக்கூடியவர்கள் அத்தனை பேருக்கும் இந்த மேடை உந்து சக்தியாக இருக்க வேண்டும் என்பதற்காக வேண்டி வடிவமைக்கப்பட்ட இந்த விருதுகளில் இரண்டாவது விருதாக மோஸ்ட் வேல்யூபிள் கார்பியன் அவார்ட் நாமினேஸ் Apart from Inam Hassan and Tariq, we had two new faces here. Scorpion Hamid, a very silent man, but throughout this year, he has been helping us with all the activities very silently and very strongly also. We also had another very silent man here, as a nominee. Scorpion Mubarak also was there. But who is the most valuable Scorpion award winner for this year 2K22? May I invite our dynamic Vice Principal Academics, Professor S. Sheikh Mohammed sir, to come to the stage and to announce the most valuable Scorpion award. Sheikh sir has always been a source of great support to us, to all our activities. Today morning, in fact, I messaged especially to Sheikh sir, sir, நீங்க வந்து full programல இருந்துக்கணும், நிறைய விஷயங்கள் பண்ணியிருக்கோம், நீங்க இருந்தா இன்னும் என்ன செய்யும், எங்களுக்கு இன்ஸ்பயர் ஆகும் அப்படின்னு சொல்லி எல்லா விதமான விஷயங்களுக்கும் ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காகவும் சப்போர்ட் ஆகும். இந்த மாதிரி நிகழ்வுகள் கல்லூரி முழுவதும் நடக்கணும் அப்படிங்கிறதுல ரொம்ப ஆசைப்படக்கூடிய ஒருவரில் வந்து மிக முக்கியமானவர் நம்முடைய ஷேக் சார் அவர்கள். அவர்களை இந்த நிகழ்ச்சிக்கு வந்தமைக்காக நன்றியுடன் வரவேற்கின்றோம். May I invite our beloved head of the department, Akmal sir, to present a shawl to our beloved Vice Principal, Academic Professor Sheikh sir. Now may I invite Sheikh sir to announce the best, most valuable Scorpion award 2K22. Assalamu alaikum and very good morning to one and all present here. It's a most valuable Scorpion award for the year 2022. Scorpion Muhammad Inamul Hassan Noor. May I invite the father of Inamul Hassan also to join you. Inamul Hassan's father was always with us with regard to a lot of other activities. Sir. கார்ப்பரேட் டிபார்ட்மெண்ட்டில் நடக்கிற எல்லா நிகழ்ச்சியுமே ரொம்ப வித்தியாசமாக இருக்கும். கண்ணீர் பார்த்துருக்கேன். முதல் முறையாக வந்து பேரண்ட்ஸு ஸ்டூடெண்ட் எல்லோரும் சேர்ந்தே அந்த ஆனந்த கண்ணீர் பார்க்கும்போது ரொம்ப நிகழ்ச்சியாக இருக்குது. இது வந்து இன்னும் எத்தனை சந்தர்ப்பம் இந்த மாதிரி கிடைக்கும்னு தெரியல. மேபி இன்னும் ஒரு வருஷம், இன்னும் ஒரு தடவை
இந்த நிகழ்ச்சியில் வர்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது. மற்றபடி இது வந்து எப்போவுமே ரொம்ப பொறாமைப்படுற வைக்கிற ஒரு நிகழ்வாகவே தான் இருக்கும். நான் எல்லா வருஷமும் நான் சொல்கிற ஒரே சமாசம் தான், நம்ம இந்த வருஷம் ஒரு லெவலில் பண்ணாங்கன்னா அடுத்த வருஷம் அதுக்கு மேலே. இது வந்து இவங்களை எப்போவுமே வந்து சரியாக மதிப்பிடவே முடியாத ஒரு சூழ்நிலை. இவங்க இந்த வருஷம் இப்படி செய்கிறாங்க, நம்ம அடுத்தாப்பில் இன்னொரு இதாக யோசிக்கலாம்னா அவங்க அதுக்கு மேலே இன்னொரு ஸ்டெப் போயிடுறாங்க. ஸோ இதுதான் கார்ப்பரேட் டிபார்ட்மெண்ட். நிச்சயமாக இதில் விருது வாங்குறவங்க மட்டும் இல்லை, எல்லா மாணவர்களுமே இதில் வந்து ஒரு பெரிய பங்கு இருக்குது. ஒரு துறை வந்து சிறப்பாக வரணும்னா அதில் உள்ள அத்தனை மாணவர்களும் அங்கு அவர்களுக்கு உறுதியாக அதாவது உறுதுணையாக இருக்கிற ஆசிரியர்கள் எல்லாருமே அதில் ரொம்ப முக்கியம். அந்த வகையில் இது வந்து ஒரு சிறந்த முன்மாதிரி துறை. இது மேலும் மேலும் சிறந்து விளங்க வாழ்த்துகிறேன். இறைவன் இதுக்கு உதவி செய்வானாக. ஆமீன். அஸ்ஸலாமு அலைக்கும். Thanks a lot, sir. May I request Principal, sir, and Vice Principal to stay back for 2 more minutes, sir. Please, sir. I think to the next award, to the Best Outgoing Leader Award, Leadership Award. Nominations, please. All these three has been leading us at several front. Carpian Ibrahim Bashir Ahmed as Department Secretary, Carpian Tariq as the CEO of the Carpian's Board, and Carpian Bharat with regard to the organizing work in the department. So these three has been leading us in various segments, and may I invite the Controller of Examination, Professor Abdul Latif sir, to give us the results. May I invite our beloved head of the department to present a shawl and honor Professor A.R. Abdul Latif sir, the Controller of Examination. ரொம்ப டயர்ட் ஆன மாதிரி தெரியுது, சவுண்டே இல்லை. To announce the winner of the Best Outgoing Leadership Award, may I invite our controller to announce. Auzu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Assalamu alaikum and very good morning to one and all. I am very happy to announce the Best Outstanding Leadership Award 2022 goes to Carpian Tariq Ahmedian. The Best Outgoing Leadership Award goes to Carpian Tariq, and may invite the parents of. May I request the principals sir also to join. Sir. May I invite our Controller of Examination to give the presentation. Auzu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. My dear head of the department, my good friend Professor Akmal, Principal Dr. S. Bashir Ahmed, Vice Principal Academics Professor Sheikh, Vice Principal Administration Professor Kamal Nazir, other head of departments, deans of various faculty, Deputy Warden, IQAC Director, and my dear colleagues,
and my dear friends, students friends, it gives me immense pleasure to stand before you, to associate in this Valifest 2022 activities. It's one of the finest department of our college. And in the previous years, the Onida TV, our previous generation might know this Onida. There is one caption, owners envy, neighbors pride. I can give this caption to corporate department. The department is such a wonderful department headed by one of my best friend, Professor Akmal. And he is blessed with a band of very dedicated, sincere teachers and above all, very good obedient students. It is sometimes I wonder the Valifest report is sometimes beyond the college report. I could not understand how this can happen. சில நேரத்தில் காலேஜ் ரிப்போர்ட்டை விட பெருசாக இருக்குது கார்பரேட் வேல்யூஸ் டிபார்ட்மெண்ட். I don't know how this is possible. So the credit goes to the entire teaching fraternity. But to mention this, if I fail, I think it's not justice in my part. So we have to special mention to Dr. Ansar. The entire work, the entire good works are all spearheaded by Dr. Ansar. பேண்டமிக்கில் எல்லாருமே பாதிக்கப்பட்டோம். அந்த பேண்டமிக் நேரத்தில் the people rise to the occasion. They have served the entire humanity, entire human being. It's a wonderful job. ஒரு சின்ன ஒரு விஷயமா ஆரம்பிச்சது இவ்வளோ பெரிய கிட்டத்தட்ட more than a year. Still they are able to continue. This alone shows அந்த அந்த நல்ல எண்ணம் இருந்தால் தான் இறைவனோட அருள் தன்னால் வரும். அது ஒரு நல்ல உதாரணம். Still it is continuing. அல்லாஹ் குரானில் சூரா மாவுனில் சொல்கிறான், அவர்கள் ஏழைகளுக்கு உணவளிக்க தூண்டுவதில்லை. ஏழைகளுக்கு உணவளிக்க கூட சொல்லலை, ஏழைகளுக்கு உணவளிக்க கூட தூண்டுவதில்லை. அந்த மாதிரிலாம் இல்லாமல் எத்தனையோ ஏழைகளுக்கு உணவு தரணும்னு ஒரு நல்ல காரியத்தை பண்ணியிருக்கிறாங்க. Allah will bless them in this world and hereafter. My prayers are with you. Thank you. Assalamu alaikum. So I think there are a lot of other awards also. And before that, since our controller of examination others might have to leave, I go to the next agenda of this program. We'll continue the awards function a little later. Release of Carpian's Digest, 14th edition. Carpian Digest is the annual magazine brought out by the students of the Department of Corporate Secretary. It's with pride I say that the only magazine in this campus which has been continuously every year coming up for the last 14 years is from the Department of Corporate, and I want this to happen to the college also. Okay? So with this one, I think the magazine, the 14th edition of Carpian's Digest magazine, depicting all the events, recognizing all the work and sacrifice done by our Carpians. The Carpian Digest 14, may I request our beloved principal sir to release the first copy of this magazine, and may I invite the controller of examination and our vice principal academics to receive the copies of this magazine. Shahul Amin to come to the stage. Inamul Hassan, Shahul Amin, Tariq. These people are responsible for bringing out this magazine. Arshad, the team which did this article can come to the stage. This magazine. Shahul Hamid Arshad, Mubarak, Hamid, Kubayb, Azim, Bharat, along with Afsal. May I invite the principal to release this magazine. Sweet. May I invite Amit sir and Rashid sir to come to stage, sir, please. Look at me, you can call me the mass disaster. I'm a monster. Sir, 1 minute.
at me, you can call me the mass disaster. I'm a monster, never ever read my chapter. I'm a வேற காப்பி சார் This has been funded entirely by the third year become CS Scorpion students. Okay, third year students. And I thank them for this nice gesture. So before I permit you to leave, sir, நம்ம செய்யக்கூடிய விஷயத்தை இன்னொருத்தர் தொடர்ந்து செய்தா அது நமக்கு ரொம்ப மகிழ்ச்சியாக தரக்கூடிய விஷயமாக இருக்கும். இந்த நிகழ்ச்சி, இந்த மேகசின் 14 வருஷம் வரக்கூடிய இந்த மேகசினை தொடர்ந்து எங்களுடைய சகோதரர்கள் ஷிஃப்ட் 2லையும் புதுசாக ஸ்கார்பியன் டைஜஸ்ட் மேகசின் இன்னொரு பேராக மேனலாக் அப்படிங்கிற ஒரு பேர்ல இங்க கொண்டு வந்திருக்காங்க. மே ரிக்வெஸ்ட் தி ஆர்கிடெக்ட் ஆஃப் தட் சஃபியர் ரஹ்மான், ப்ரொஃபசர் சஃபியர் ரஹ்மான் to come to the stage. சார், இந்த மேகசின் வந்து நாங்க நிறைய டீமா பண்ணோம். இந்த மேகசின் நிறைய டீமா பண்ணோம். இந்த மேகசின் நாங்க டீமா பண்றது வழக்கம். ஒரு டீமா உட்கார்ந்து பண்ணுவோம். சஃபியர் ரஹ்மான் சார் எங்க டிபார்ட்மெண்ட்ல படிச்சு இங்கே ஆசிரியராக வந்த ஒரு ஆசிரியர். இதை தொடர்ந்து செய்யணும் அப்படின்னு ஆசைப்பட்டு தனி ஒருவனாகவே இந்த மேகசின் வச்சிருக்காங்க, ரெடி பண்ணி கொண்டு வந்திருக்காங்க. I think the credit goes to Safir Rahman. I may request our beloved principal to release the first copy of this Magalog magazine, the second copy, I believe. First copy, lockdown copy. நல்லா கைதட்டி கொடுக்கலாமே. தனி ஒருவன் நினைத்து விட்டால் இந்த உலகத்தில் தடைகள் இல்லை. தனி ஒருவன் நினைத்து விட்டால் இந்த உலகமே தடையும் இல்லை. தவறு இழைத்தாலும் அதை தடுப்பேன் நான். சுடும் தீமைகளை தினம் அழிப்பேன் நான். தனி ஒருவன் நான், தனி ஒருவன் நான், தனி ஒருவன். Volunteers, parents, உட்காருங்க. Thank you, sir. And may I request our beloved principal, sir, to give his felicitations. Assalamu alaikum and good morning to one and all present here. Dear Head of the Department, Dean of Commerce, Professor Akmal, Vice Principal Academy, Professor Sheikh Mohammed, Controller of Examination, Professor A.R. Abdul Latif, Deputy Warden, Dr. Haider Ali, Barzar, New College Staff Association Secretary, Dean of Arts, Placement Officer, and the Captain of the Scorpion Department, Dr. M. Ansar. Dear parents and my student friends, Corporate Department conducting a program like this is a unique department, I always say. The day I joined this college in 1992, and the first period that I entered was the second year corporate secretaryship. Right from that day till now, the amount of affection and the discipline that this department has in the whole college, I can say it is unique. The students who joined this department, right from first year onwards, up to the 3 years, not only 3 years, throughout their life, they have been monitored and they have been shaped in such a way that all credit goes to the head of the department and the faculty members of the Department of Corporate Secretaryship. The parents, I should say that they have put them in the right track, the right department. The future of your wards, your sons, will be taken care by our placement officer, Dr. Ansar. Dr. Ansar is I should say, is a gift for the new college, because
we have many faculty members, but the one who's really dedicated not only the class hours, but also during any pandemic situation or any crisis. To say something more, we have another President Awardee, Dr. Sulaiman, who has been doing social service. Likewise, Dr. Ansar has been doing a wonderful service to the humanity. இன்றைய தினம் சேவை செய்வது என்றால் அவ்வளவு சுலபமாக இல்லை. நேரத்தை தனியாக ஒதுக்க வேண்டும். ஆனால் இந்த துறையில் துறை தலைவர் அவர்கள் அன்சர் அவருக்கு கொடுத்திருக்கின்ற பொறுப்பு, அதாவது ஃப்ரீயாக விட்டுவிட்டார். அன்சர் அவர் டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கு மட்டுமல்ல, இந்த புது கல்லூரியில் இருக்கும் அனைத்து மாணவர்களுக்கும் ஒரு நல்ல பிளேஸ்மெண்ட் ஆஃபீஸராக இருந்து இன்றைய தினம் பெற்றோர்களை அழைத்து அவர்கள் முன்னிலையில் அவர்கள் மகன்களை கௌரவித்து இந்த நிகழ்வானது இந்த கல்லூரியில் இந்த துறைக்காக ஒரு தனிமையானது, சிறப்பானது. அத்துடன் இந்த துறைக்காக நமது துறை தலைவர் அக்மல் அவர்கள் என்றுமே ஸ்டூடெண்ட் ஃப்ரெண்ட்லியாக இருப்பது ஒரு பெரிய கிஃப்டாக கூற வேண்டும். Always I find Dr. Akmal, Professor Akmal is student friendly, at the same time staff friendly. That's why this department is having a uniqueness in everything, not only in the class, not only in conducting program, not only for doing service, but also in the days to come. This department will be an example for all the other departments. With these few words, I congratulate all the parents, first of all, for putting your sons in this department, and I wish and I pray to Allah that your sons will achieve many things which you deserve in the days to come. May Allah bless this department as well as New College. Assalamu alaikum. Thank you very much, Principal Sir. நம்முடைய கல்லூரி முதல்வர்கள் இந்த துறைக்கு மட்டுமல்ல, இங்கே நடைபெறக்கூடிய பல்வேறு விஷயங்களுக்கு உதவியாக இருப்பவர். பிளேஸ்மெண்ட் செல்லே அதான் உதவியாக இருக்காங்க. இன்னைக்கு இந்த ப்ரோக்ராம் நடத்துவதே கஷ்டமாக இருக்கக்கூடிய ஒரு சூழலில் இதற்கான அனுமதியையும் பெற்று இந்த நடத்துவதற்கு காரணமாக இருப்போம் அவர் தான். 2 மணிக்கு மேல் இங்கு ஒரு நிகழ்ச்சி நடைபெற இருக்கின்றது. மிகுந்த அழுத்தத்தின் காரணமாக இந்த நிகழ்ச்சியை சீக்கிரமாக முடிக்க வேண்டிய ஒரு சூழ்நிலை என்று தெரிவித்தாலும் கூட மாணவர்களுடைய நிகழ்ச்சி எந்த விதத்திலும் தடைபட்டுவிடக் கூடாது என்பதற்காக வேண்டி அத்தனையும் தாங்கிக் கொண்டு இதை நடத்துவதற்காக வேண்டி நமக்கு உதவி தந்திருக்கக்கூடிய நம்முடைய கல்லூரி முதல்வர் மற்றும் துணை முதல்வர்களுக்கு மீண்டும் ஒரு கரகோஷம் எழுப்பி நன்றியை தெரிவிக்க வேண்டுகிறேன். Continuing with our CAP awards, may I invite Dr. Sayyid Rafiq Ahmad sir, the bursar, Professor Dr. Razak sir, Dean Arts, and Dr. Haidali sir, Deputy Warden, to the stage. Please, sir. Sorry, I missed one name, the most important name in this new college, the librarian who has been a source of inspiration to Dr. Ansar. So, Lukman is part and parcel of this corporate department, I should say. I forgot to mention. Thank you. Assalamu alaikum. சார், எனக்கு ஒரு பொறாமை உண்டு. அதிகமாக கார்பரேட் டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கு உதவி செய்து கொண்ட லைப்ரரியன் அண்மை காலமாக கார்பரேட் டிபார்ட்மெண்ட்டை தாண்டி பிரின்சிபல் ரூமை நோக்கி சென்று கொண்டிருக்கிறார் என்று அவர் செய்தியும் உண்டு. I think I'm moving on. I think I request the dignitaries to present these awards to the achievers of this department. We call it as CAP Awards, Scorpions Animation Award for sports. The best sportsman. The best sports award goes to Scorpion Saul Amir Arshad. May I invite the parents of Saul Amir Arshad also to join Saul Amir Arshad.
May I invite our Sports Committee member, Dr. Haidali sir, Deputy Warden, to present this memento to Shahul Hamid Arshad. இப்படி ஸ்போர்ட்ஸுக்கான விருதை ஷாவுல் அமீன் அர்ஷத் அவர்கள் கொடுக்கின்ற போது ஸ்போர்ட்ஸ் டேல இதுவரைக்கும் நடந்த நிகழ்ச்சிகளை வைத்து துறைகளுக்கு மத்தியில் நடக்கக்கூடிய போட்டிகளிலே விருந்த டிபார்ட்மெண்ட் காம்படிஷன்ல இப்போதைக்கு வரைக்கும் இருக்கக்கூடிய பாயிண்ட்ஸ் டேபிள்ல டிபார்ட்மெண்ட் ஆஃப் கார்ப்பரேட் செக்ரட்டரிஷிப் இஸ் லீடிங் அண்ட் இட் கோஸ் டு கிரெடிட் கோஸ் டு கார்ப்பரேட் ஷாவுல் அமீன் ஃபார் ஆல் ஹிஸ் லீடர்ஷிப். ஓகே, the final say is to come. It's on a sports day. That's a different but up to date. The department's legacy has been kept up, and I wish Shahul Hamid Arshad all the best. Now to the best leader award, CAP Awards best leader award. இவர் வந்து டிபார்ட்மெண்ட் செக்ரட்டரியாக வந்து சொல்லும் போது நம்ம சொல்லிட்டோம், டிபார்ட்மெண்ட் செக்ரட்டரியாக நிற்கும் போது நம்ம எங்க டிபார்ட்மெண்ட் ஒரு பழக்கம் உண்டு, if they go for students union activities, அவங்க வந்து வெளியே அரசியலையும் CEO and Carpin board department உள்ள அரசியலையும் பார்க்கணும். This is the agreement we have. Carpin Ibrahim Bashir is the best leader and he will be getting the CAP leadership award with their parents, please. Sir. May I invite Abdul Razak sir to present this award to Carpin Ibrahim Bashir. கார்பென் இப்ராஹிம் பஷீரை பொறுத்தவரைக்கும் இந்த வருஷம் முழுவதும் ஒரு சிக்கலான ஒரு சவாலான வருஷமா இருந்துச்சு. when there is a difference of opinion within the students union and the thing, எந்த சைடு எடுக்கிறது அப்படிங்கிறது கஷ்டம். ரெண்டு சைடையும் பேலன்ஸ் பண்ணி துறையையும் விட்டு கொடுக்காமல், தன்னுடைய மீது வைக்கப்பட்டிருந்த நம்பிக்கையும் விட்டு கொடுக்காமல், அதே நேரத்தில் நியாயமான கேள்விகளுக்கு குரல் கொடுக்கக்கூடியவர்களாகவும் இருந்த கார்பென் இப்ராஹிம் பஷீர் அவர்களை இந்த துறையின் சார்பாக நாம் நன்றியோடு வாழ்த்துகிறோம். தேங்க்யூ. The next award is for the community exam cell. அஸ்ஸலாமு அலைக்கும். அல்ஹம்துலில்லாஹ், பசங்களை வந்து சேர்க்குறப்போ இந்த தயக்கம் கொண்டு போகிறப்போ ரொம்ப மகிழ்ச்சியாக இருக்கு. அல்ஹம்துலில்லாஹ். நம்ம ஜிக்கிர் சொல்கிறப்போ சுபான்லாம் அல்ஹம்துலில்லாஹ் சொல்லுவோம். என் பையன் காலேஜ் எப்போ இருந்தாலும் நைட்டில் 9 மணி 10 மணிக்கு வந்தாலும் எப்போ டிபார்ட்மெண்ட் பற்றி பேசுவான். ரெண்டாவது அன்சர் சார், அவன் வாயில் வராததே இருக்காது. நல்லபடியாக பையங்களை ரெடி பண்ணி அனுப்புறீங்க, ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது. உங்களோட துவா கண்டிப்பாக தேவை. பெற்றோர்கள் தாராளமாக சந்தோஷமாக உங்கள் பிள்ளைங்களை கொண்டு போகலாம். நல்லபடியாக ஃப்யூச்சரில் நல்லா வருவாங்க. நல்லா அதுக்கு உதவி செய்வாங்க சார். தேங்க்யூ சார், தேங்க்யூ. நல்லபடியாக அனுப்ப வேண்டிய பொறுப்பு ஆசிரியர்களுக்கு இருக்கு என்று நாங்கள் நம்புகின்றோம். எங்களை நம்பி இந்த காலகட்டத்தில் ஒப்படைக்கக்கூடிய அந்த அமானத்தை இன்னும் அதிகமான பொறுப்போடு அதை வெளியில் செலுத்த வேண்டிய பொறுப்பு நம்மிடத்தில் இருக்கு என்று நம்புகின்றோம். அந்த நம்பிக்கையில் சிறிதளவை நாம் காப்பாற்றி இருக்கின்றோம் என்கின்ற மகிழ்ச்சியோடு இங்கே நிற்கின்றோம். இப்ராஹிம் பஷீர் ஃபாதர் சொன்னார், அன்சர் சார் பேர் சொல்லுவாங்க. ஒரு சில இடங்களில் அன்சர் சார்னு பேர் சொல்றதுனால தான் அவனுக்கு நெருக்கடியே வந்துச்சுன்னு நினைக்கிறேன். ஓகேவா? அது நெக்ஸ்ட் ஒன் with regard to the competitive examination cell. நான் நியூஸ் பேப்பர் படிக்கிறது அதிகமான ஆக்டிவிட்டி பண்ணும்போது இப்போ கொஞ்சம் கம்மியாக இருந்தாலும் கூட நியூஸ் தெரியணும் அப்படின்னா இவருடைய வாட்ஸ்அப் ஸ்டேட்டஸை பார்த்தா போதும். வாட்ஸ்அப் ஸ்டேட்டஸை பார்க்கின்ற போது அப்டேட்டட் செய்தி நான் மட்டும் இல்லை, நிறைய பேர் வந்து அவருடைய வாட்ஸ்அப் ஸ்டேட்டஸை ஃபாலோ பண்ணுவாங்க. இப்போ என்ன செய்தின்னு தெரியணும்னாலும் அவருடைய வாட்ஸ்அப் ஸ்டேட்டஸ் போனால் போதும். இன்றைய சுட செய்திகளை தந்து கொண்டிருக்கக்கூடியவர். அதுதான் ஒரு கமிட்டி எக்ஸாம்ஸ்களுக்கு தேவை என்பதை வலியுறுத்தி I invite Carpin Mubarak along with your parents to come to the stage and may I invite Dr. Sayyid Rafiq Ahmed sir, our dynamic bursar sir, to present this award. ஐயா, என் பேர் மாணிக்கம். எனக்கு
Ladies and gentlemen, thank you for this wonderful opportunity. And now we have seen that many teachers are speaking on the dais, principals and other professors. But 1 minute, the winner of the event, I would like to take the what he feels about this award. Please, you speak any language, anything, whatever it comes from the bottom of your heart, please tell me. Good, good. This is yeah. எல்லாருக்கும் அஸ்ஸலாமு அலைக்கும். நான் இதுவரைக்கும் எந்த அவார்டும் வாங்கினதில்லை. ஃபர்ஸ்ட் இந்த காலேஜில் வந்து ஃபர்ஸ்ட் டைம் இந்த மாதிரி அவார்ட்லாம் வாங்குறது ஃபர்ஸ்ட் டைம் இதுதான். உங்கள் எல்லாருக்கும் நன்றி. தேங்க்யூ ஸோ மச் ஆல். Thank you gentlemen. Thank you so much. தனி ஒருவன் நினைத்து விட்டால் இந்த உலகத்தில் தடைகள் இல்லை. தனி ஒருவன் நினைத்து விட்டால் இந்த உலகமே தடையும் இல்லை. தவறு இழைத்தாலும் பல பேருக்கு இதுதான் முதல் மேடை. இது முதல் மேடையாக மட்டும் இருக்காது என்பதை மட்டும் நாம் இந்த நிலையத்தில் நினைத்துக் கொள்ள விரும்புகிறோம். அடுத்து வந்து பெஸ்ட் ஆர்கனைசர் அவார்ட். நம்ம வந்து ரொம்ப ஆர்கனைஸ் பண்ணும்போது ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம் அட்டெண்டன்ஸ் சார். இந்த அட்டெண்டன்ஸை வந்து பெரும்பாலும் நாங்கள் எடுப்பதை விட ஒருத்தர் நம்பிக்கையாக கொடுக்குறோம். அவர் வந்து ஃபுல்லாக வந்து அதை பார்த்துக்குவார். அந்த அட்டெண்டன்ஸ் வந்து எங்கிட்ட வாங்குறது கூட ஈஸி, இந்த ஆள்கிட்ட வாங்குறது ரொம்ப கஷ்டம். 8:30 8:30க்கு கிளாஸில் வந்து உட்கார்ந்துருப்பாரு. He take the attendance not only for the classes but all our activities. எந்த ஸ்போர்ட்ஸ் ஆக்டிவிட்டியாக இருந்தாலும் சரி. இது மட்டுமல்ல, எந்த ப்ரோக்ராமுக்கும் எங்களுக்கு ரெக்கார்ட் பண்ணுறது, ஃபோட்டோ எடுக்கிறது, டாக்குமெண்ட் பண்ணுறது, ஒரு கம்பெனி செக்ரட்டரியோட அனைத்து வேலைகளையும் செய்யக்கூடிய கார்பியன் பரத் அவர்கள் பெஸ்ட் ஆர்கனைசர் அவார்ட். May I invite his parents also, father also to come to stage. Come on. Yeah. May I invite our vice principal, academic secretary to present this one. Yo, I'm about to explode. Here I come, can you feel my flow? Baba, that's what they say. B to the A to the B to the A. Yo, I'm about to begin. For the justice I will win. Can you stop me? You cannot. Get out or you will get shot. Do you hear me loud and clear? Let me tell you, Baba's here. Do not worry, have no fear. I'm a magical man. Oh yeah. I'm a man on a mission with ambition as I hit the beat, starting to an Indian tradition with a plan to make the whole world safe and free. The name is Baba, yeah, that's me. பாரத்துடைய அப்பா அவர்கள் இந்த கல்லூரியிலே முன்னாள் பேராசிரியர் என்பது அதிக அடிஷனலான ஒரு செய்தி. The next award is very important here. Very important here. சார், நான் நல்லா படிக்கல சார், நான் நல்லா படிக்கல, இந்த மாதிரி வேலைக்கு போக முடியுமா அப்படிங்கிற ஒரு கேள்விக்கு மத்தியில் எனக்கு தெரிந்த வேலையை வைத்து நான் ஒரு தொழில் முனைவோர் ஆவேன் என்று சொல்லி ஒரு ஆண்டர்பிரனராக இப்போதே வியாபாரம் அந்த பிசினஸ் ஆரம்பிச்சு இன்னைக்கு மிகப்பெரிய ஒரு பிசினஸ் மேனாகவே நான் பார்க்கக்கூடிய கார்பியன் ஜெகன் அலைஸ் சியாவுத்தீன் அப்துல் வாஜித் முதல் முறையாக அதிகாரப்பூர்வமாக சியாவுத்தீன் அப்துல் வாஜித் என்கிற ஜெகனை மேடையிலே அறிமுகப்படுத்துவோம். Principal sir.
சியாவுதீன் அப்துல் வாஜித் அப்படிங்கிற பேரை வந்து சொல்றேன் அப்படின்னா, ஃபர்ஸ்ட் இயர்ல அவர் இங்க வரும்போது ஜெகனாக வந்தார். இப்போது ஃபேர்வெல் பார்ட்டியில் அவர் யாரா போறாரு, ஜியாவுதீன் அப்துல் வாஜிதாக போகிறார். இவரை பற்றி 2 செய்தியை மட்டும் சொல்லணும். முதல் செய்தி, இவர் வருகின்ற போது ஏழ்மையின் காரணமாக ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு எக்ஸாம் ஃபீஸ் எல்லாம் கட்டக்கூடிய இதுல ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு வந்தார்கள். நிறைய பேர் சப்போர்ட் பண்ணி தான் எக்ஸாம் ஃபீஸ் எல்லாம் கட்டினாங்க. இப்போ நார்மலாக இந்த மாதிரியெல்லாம் வாங்கி படித்து விட்டு பறந்து விட்டு சொல்வது வழக்கம். 2வது வருஷத்துலேருந்து இவர் என்ன பண்றாருன்னா, இங்கே ஒரு வியாபாரம் ஆரம்பிக்கிறார், பிஸ்னஸ். என்ன பிஸ்னஸ் அப்படின்னா, ஹேர் கட்டிங் பிஸ்னஸ். அவருக்கு தெரிந்த முடிவெட்டக்கூடிய தொழிலை கடையாக வைத்து இங்கே என்ன செய்யறாரு, வியாபாரமாக ஆரம்பித்து அந்த வியாபாரத்திலிருந்து வந்த முதல் வருமானத்தை சிஎஸ்ஆர் கிளப்பினுடைய பசியில்லா திட்டத்திற்கு கொடுத்து உதவி ஆரம்பிக்கிறார். 3rd இயர் வரும்போது அதிகமாக இந்த வேலை செய்த அவர் எனக்கு ஏதாவது ப்ராஜெக்ட் பண்ணணும்னு சொல்றாரு. நாங்க இந்த 15 பேருக்கு சாப்பாடு கொடுக்கணும் இல்லையா, இவங்க எல்லாம் ரோட்டோரத்தில் இருக்கக்கூடியவர்கள், முடி பயங்கரமா வளர்த்திருப்பாங்க, உங்களுக்கு தெரியும், ரோட்டோரத்தில் இருப்பாங்க, ஹேர் கட் பண்ணாம ஷேவ் பண்ணாம அப்படிலாம் இருப்பாங்க இல்லையா, அவர்கள் அத்தனை பேருக்கும் அந்த இடத்திலே சென்று முடி வைத்து இந்த புத்தாண்டை சிறப்பாக கொண்டாடுவதற்கு உதவியவர் ஜெகன் என்கிற அதிகமான செய்தியையும் இந்த இடத்திலே பதிவு செய்ய விரும்புகின்றேன். வாழ்த்துக்கள். தனி ஒருவன் நினைத்து விட்டால் இந்த உலகத்தில் தடைகள் இல்லை. தனி ஒருவன் நினைத்து விட்டால் இந்த another team which has actually helped with regard to the employability skills and training. The CAP Placement Assistance Award goes to Karpian Mohammad Kubayb. Karpian Mohammad Kubayb. May invite the Assistant Placement Officer Iqbal sir also to come to the stage. Please sir. May I invite Rafiq sir and Iqbal sir to present this award. The next award for placement assessment goes to Mohammad Hamid. Mohammad Hamid. Rasvi saranga. Rasvi saranga. Mohammad Hamid, along with their parent. Rasvi inga. Suleiman sir கூப்பா. Suleiman sir The next award go to Karpin Asif. Karpin Asif, along with his parents. Please come. I invite Hamid sir to present this award. Hamid sir, Majid sir to present this award. Mentorship. Thank you, sirs. There were 8 mentoring teams. There were 8 mentoring teams, 8 mentors. And these mentors will be there to guide, inspire the juniors. There will be 8 different teams selected
like an IPL auction model. We do an IPL auction. On the basis of these teams are selected. Each team will have students from the first year, second year, and third year, so that this legacy is being continued. There are different mentors. And now to the best mentorship award, we have two mentors who's actually put in their efforts to create good mentees. May I invite Carpian Muhammad Azim KMR for the best mentorship award. May I invite our Vice Principal Academics to present this award. இந்த நிகழ்ச்சியில் பங்கேற்பதற்காகவே கூத்தாநல்லூரில் இருந்து வருகை புரிந்து இரவு முழுவதும் பிரயாணம் செய்து நிகழ்ச்சியிலே கலந்து கொள்ள வருகை தந்த அசீமுடைய பெற்றோர்களுக்கு நம்முடைய நன்றிகள். The second best mentorship award goes to Carpian Abdul Rahman. Thank you, sir. Now to the last two sets of awards. May I invite Abdul Qadir sir, IQC coordinator, and Professor Tariq sir, head community exam cell, to come to the stage and please give the awards. Qadir sir and Tariq sir. Sound tired aja. See, this man is from Batkal. He has come all along the way to do his BCom CS course in Chennai. And when he was doing his BCom CS course, he has completed the CA Inter. 2 groups of CA Inter. And inshallah, very shortly he will be doing a CA final and he will be doing getting his chartered accountancy thing also. May I invite Captain Shiabuddin Khan to come to the stage to get the professional course award from Dr. Abdul Qadir sir, the coordinator of IQC. CA முடிச்சுக்காரா? Now to the most important awards. As far as I am concerned, this award is most important because the consistent effort has been put to serve the community here. The CSR Club Awards. Awards have been given here for 3 important categories. First, for their volunteering work for around 120 days, continuously every day, taking the food, going to the roadside payments, finding deserving people and giving them food. In doing so, they are able to do lot of other helps to empower these people also.
for the Pasital Undingal project. May I invite Muhammad Nizamuddin and Muhammad Salman to get the CSR awards. May I invite Tariq sir and Kadir sir to present these awards. Tariq sir and Kadir sir will present this award to Nizam and Salman. Nayare Buyala Nayare 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 Buyala Nikele Naraja Naraja Yengeyo Naraja 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 Raja Raja கார்பியன் சல்மான் வந்து பிரைஸ் வாங்கின போன லாக்டவுன்ல நாம இங்க அந்த ஃபுட்டை கொடுக்கும்போது அவர் ஊர்ல எந்த ஊரும் தெரியல, அவர் ஊர்க்காரரு, ஹாஸ்டல்ல இல்ல, சென்னையிலையும் இல்ல, ஊர்ல இருக்கக்கூடியவர். அங்கேயே இங்கே நம்ம ஃபுட் கொடுக்கறனால அவர் அங்கே ஃபுட் கொடுக்க ஆரம்பிச்சு அவர் ஊர் பகுதியில் இருக்கக்கூடிய அவர் வீட்டு பக்கத்தில் இருக்கக்கூடியவங்களுக்கு எல்லாம் வீட்டில் இருந்து சமைத்து உணவை கொடுத்து உதவிய இங்கே செய்யறது ஒரு வாலண்டியரிங், இதையும் தாண்டி அங்கே செய்வது ஒரு வாலண்டியரிங். இன்னும் இங்கே பெற்றோர்லாம் இருக்கிறீங்க, அவங்க செய்யக்கூடிய வாலண்டியரிங் பார்த்தா வீட்டிலலாம் இப்படி செய்வாங்களான்னு என்ன செய்யும், உங்களுக்கு சந்தேகம் வரக்கூடிய அளவிற்கு சில விஷயங்கள் அவங்க என்ன செய்யறாங்க, அவங்களாகவே எடுத்து வாலண்டியர் பண்றாங்க. உதாரணத்துக்கு சொல்ல போனால் நேற்றைக்கு இங்கே ஒரு நிகழ்ச்சி நடைபெறுகிறது. அந்த நிகழ்ச்சி முடிந்தவுடன் எங்களுக்கு நிகழ்ச்சி வேணும். செகண்ட் இயர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அத்தனை பேரும் இந்த வாலண்டியர் இருக்காங்க. அவங்க நடத்தக்கூடிய ஃபர்ஸ்ட் ஈவென்ட் முழுமையாக குப்பையாக கிடைக்கிறது. நம்ம ஸ்வீப் பண்றதுக்கு ஆள் தேடிட்டு இருக்கோம். இங்க வந்து பார்த்தா அத்தனை பேர் கையில் என்ன இருக்கு, அவங்களாகவே எடுத்து இந்த ரூமை கிளீன் பண்ணி எல்லாம் பண்ணக்கூடிய ஒரு வேலையில் அது பார்க்க உங்களுக்கு டவுட் வரும், சாப்பிட்ட பாத்திரமே வாஷ் பண்ணி வைக்கிறான்னு தெரியாது. பட் இங்க அத்தனை வேலைகளையும் செய்யக்கூடியவர்களாக ஒரு ஈகோ இல்லாமல் நான் ஸ்டூடெண்ட், நான் இதை எடுத்துக்கணுமா, இந்த இடத்துல இந்த வேலையை நான் செய்யணுமா என்கின்ற எந்த விதமான ஈகோவும் பாரபட்சம் இல்லாமல் எல்லா விதமான மனித வேறுபாடுகளையும் தவிடுபொடியாக்கி அந்த சேவைகளை செய்யக்கூடியவர்களாக இவர்கள் வளர்ந்திருக்கிறார்கள் என்கின்ற ஒரு செய்தி நம்ம சொல்றோம். இந்த இடத்திலே நம்முடைய ஜனாதிபதி கையில் இருந்து சமூக சேவைக்காக விருது பெற்ற நம்முடைய ஆசிய சங்கத்தினுடைய செயலாளர் மரியாதைக்குரிய சுலைமான் அவர்களை மேடைக்கு வருமாறு அன்பை அழைக்கின்றேன். சீசர் அவார்டு கொடுப்பதற்கு சுலைமான் சார், தாரிக் சார், இந்த டீமை தவிர இன்னொருத்தர் கொடுப்பதற்கு தகுதியானவர்களா என்று எனக்கு தெரியாது என்கிற காரணத்தினால் நீங்க தான் அதை கொடுக்கணும் அப்படிங்கிறது தான் நம்முடைய விருப்பம். அடுத்தபடியாக இந்த காலையில் பிரேக்ஃபாஸ்ட், இந்த மத்தியானம் லஞ்ச் ஆகுது, இங்க வந்துட்டு கிளாஸ் முடிச்சுட்டு போகலாம். இந்த காலையில் பிரேக்ஃபாஸ்ட் ஸ்கீம் இருக்கு இல்லையா, இந்த பிரேக்ஃபாஸ்ட் ஸ்கீமுக்கு காலை 7:30 மணிக்கு டெய்லி போய் என்ன செய்யணும், அந்த பிரேக்ஃபாஸ்ட் தயாரிக்கக்கூடிய இடத்துல இருந்து வாங்கணும். தயாரித்து தருபவர்களையும் இவர்கள் எப்படி இனம் கண்டார்கள் என்று சொன்னால் சாதாரணமாக ஒரு கடையிலிருந்து வாங்கல, லாக்டவுனில் பாதிக்கப்பட்ட ஒரு குடும்பம், அந்த குடும்பத்துக்கு பொருளாதாரம் ரொம்ப கஷ்டம். அவருடைய பையன் இங்கே படிக்கிறார், ஃபீஸ் கட்ட முடியல, பொருளாதாரம் கஷ்டம் இருக்கு, ஒன்றும் செய்ய முடியாத நிலைமை. அடுத்த நிலைக்கு எப்படி போகலாம்னு சொல்லிட்டு அதை பற்றி பேசுவதற்காக வந்தவங்ககிட்ட இப்படி நாங்கள் ஃபுட் கொடுக்குறோம்னு சொன்னோம்னா அந்த ஃபுட்டை நாங்கள் செய்து தருகிறோம் என்று சொல்லி அந்த வீட்டில் இருக்கக்கூடிய அந்த அம்மா என்ன செய்யறாங்க, செய்து கொடுத்து கொண்டிருக்கின்றார்கள். அந்த பக்கமும் சதக்காவும் இங்க கொடுக்கிற இடத்துல சதக்கா என்று 2 சதக்காவாக டெய்லி காலையில 8:30 மணிக்கு பஸ் ஸ்டோர் வரதே கஷ்டம். நம்மால் ஏழை காலுக்கு மழையானாலும் வெயிலானாலும் புறப்பட்டு அங்கிருந்து உணவை வாங்கி கொண்டு தினமும் அந்த ஹப் இருக்கு இல்லையா, அந்த ஷெட்டு, ஹாஸ்டல்ல இருந்து அந்த ஷெட்டை எடுத்துக்கொண்டு காலை 7:50க்கு அந்த ஷெட்டை போட்டு வந்து சாப்பிடக்கூடிய 50 பேரும் 8:15க்கு முன்னாடி வந்துடுறாங்க. அந்த சாப்பிடக்கூடிய 8 பேரும் அந்த அளவுக்கு டிசிப்ளின் எங்கேயுமே பார்க்க முடியாது. வந்து வரிசையில் நின்று உணவை சாப்பிட்டு குப்பை பாக்ஸில் போட்டு அவங்க இருப்பதே தெரியாது. 8:10க்கு இப்படி ஒரு நிகழ்ச்சி இங்கே இருப்பதாக தெரியாது. அந்த அளவிற்கு அதை வந்து வாலண்டியரிங் செய்த இவர்களை நம்மால் இந்த நிகழ்ச்சியில் மறக்க முடியாது. கார்பியன் இந்த 2 நிகழ்ச்சிக்கும் ஷாவுல் அமீன், தாரிக், இனாமுல் ஹசன் போன்றவர்கள் எல்லாம் இதனுடைய பேக்போனா இருந்தால் கூட, இவங்க தான் லீடராக இருந்தால் கூட இவங்களுடைய உதவி ரொம்ப முக்கியம்.
அந்த வகையில் இந்த நிகழ்ச்சிக்கு உறுதியாக அந்த சிராஜுதீன் எங்களுடைய HOD சுலைமான் சார், சாரிக் சார் சொல்லுங்க. எல்லாம் சார் எல்லாம் சார் சார் சாரிக் சார் வாங்க. ஷஃபீக் அஹமத், எங்க எல்லாருடைய மறக்க முடியாத ஹீரோ அகமது பாசில். மாலிக் இல்ல, பாசில் மட்டும். பாசிலுக்கு மியூசிக் இல்லையா? கட்டும் ஆளு ஏன் உலகம் வட்டம் இல்ல, புலியா நீயும் ஆனா தினம் ஆட்ட அடிக்கணும் கொல்ல. இந்த பிரேக்ஃபாஸ்ட் ஸ்கீமை எப்படி ஃபன் பண்றது அப்படிங்கிற ஒரு கேள்வி எங்களுக்கு வந்துச்சு. ஏன்னா 50 பேருக்கு டெய்லி சாப்பாடு போடுறது அப்படிங்கிறது டெய்லி ஒரு 1500 1750 ரூபா செலவாகும் அப்படிங்கிற ஒரு கான்செப்ட் வருகின்ற போது அதை எப்படி செய்யலாம்னு பேசணும். பேசும்போது எங்களுக்கு உதவியாக இருந்தவர்கள் கார்பரேட் ஷிஃப்ட் 2 மாணவர்களும் SF மாணவர்களும். அவர் என்ன பண்றாங்கன்னா, ஒவ்வொரு நாள் நாங்கள் ஏற்றுக்கொள்ளலாம் என்று சொல்லி பேராசிரியர்களுடைய உதவியோடு ஒவ்வொரு புதன்கிழமையும் இருக்கக்கூடிய பிரேக்ஃபாஸ்ட்டை கார்பரேட் SF பேட்சும், தேர்ஸ்டே வந்து கார்பரேட் ஷிஃப்ட் 2 பேட்சும், ஃப்ரைடே வந்து ஷிஃப்ட் 1 பேட்ச் அப்படின்போம். மீதி 3 நாட்கள் எப்படி பண்றது அப்படிங்கிறதுக்கு தான் ஒரு அழகான திட்டத்தை நாங்கள் உருவாக்கினோம். 1 ரூபி காயின் ஸ்கீம் அப்படின்னு முன்னாடி மேக்ஸ் டிபார்ட்மெண்ட்ல அகமது அவர்கள் உருவாக்கிய திட்டத்தை நாம் கொண்டு வந்திருந்தோம். அதை மேம்படுத்தி ₹10 சேலஞ்ச், CSR கிளப் ₹10 சேலஞ்ச் கொண்டு வந்தோம். அதாவது ஒவ்வொரு வெள்ளிக்கிழமையும் முடிந்தவர்கள், அது டிபார்ட்மெண்ட் ஸ்டூடெண்டா இருக்கணும் அவசியம் இல்லை, யார் வேண்டும் என்றாலும் சரி, ₹10 ஜிபே நம்பருக்கு அனுப்பணும். ₹10 அனுப்பணும் அப்படிங்கிறது அந்த அமௌண்டை வைத்து செய்வதாக சொன்னோம். அதுக்கு வாரத்தில் ஒரு நாள் அந்த ஸ்கீம் முடிய செய்து பைசா வந்துச்சு. மீதி 2 நாட்கள் பெரும்பாலும் நம்முடைய கல்லூரியுடைய பேராசிரியர்கள், முதல்வர்கள், நம்முடைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் யூனியன் ஒரு தடவை பண்ணிச்சு. இப்படி பல்வேறு நபர்கள் இதுக்கான சேவைகளை செய்திருக்கிறார்கள். அவர்களை எல்லாம் நன்றியோடு செய்வோம். இவர் அத்தனை பேரிடமிருந்து அந்த பணத்தை வாங்கி அந்த அக்கௌண்ட்ஸ் மெயின்டைன் பண்றது எல்லாம் செய்வதும் நம்முடைய அன்பு சகோதரர்கள். அவர்கள் இது மட்டுமல்ல, இந்த நிகழ்ச்சி எல்லாத்துக்குமே ஒருங்கிணைக்கக்கூடியவர்கள். அவர்களுக்கு இப்போது CSR கிளப்பினுடைய விருதுகள் கார்பியன் முகமது அப்சல், ஃபர்ஸ்ட் இயர்ல எங்க கிளாஸ் லீடர். பிரியாணி ரெடி, சத்தா வரலடா. I also in Carbon Bilal Hussain. Bilal. Thank you, sir. So before I let the dignitaries to go down, may I invite Amit sir to present a shawl to Dr. A. Haidali sir, Deputy Warden. Deputy Warden ba? Naakile, sound ega. May I invite Rashid sir to present a shawl to Razak sir. To Tariq sir.
Again, I request Amit sir to present his shawl to Kader sir. May I request Rashid sir to present his shawl to Sulaiman sir. It's also an honor to have the office bearers of the New College Students Union with us. May I invite Sheikh sir to present a shawl to Tahir, the chairman of the Shift 1 Students Union. Music A. Chairman. The Vice Chairman is already our Department Secretary. So I move on to the General Secretary. May I invite Dr. Haidar Ali sir, the dynamic Deputy Warden, to present a shawl to Mr. Akil. Hostel. It's also a hostel. May I invite Haris, the Shift 2 Chairman, and our Department Secretary, Shift 2 Department Secretary, to come to the stage. May I invite Dr. J. Sulaiman sir to present a shawl to. Judges, the Department Secretary of our SF batch to come to the stage, and may I invite Amit sir to present his shawl. The real parallel party starts right now. I request the second year Carpian Taufik, to present a toast to the third year students. And I request the dignitaries to stay back. Please. I invite our beloved principal to shawl our hero of the day, Dr. Ansar. கடைசியில் வந்து அது நமக்கு நாமே திட்டம் ஓகேவா வேற ஒன்றும் இல்லை. Now moving on, I think the real program starts now. I will request Carpian Taufik Ahmad from the second BCom CS to give the toast and felicitate the third year students. Baton. Together, a toast to my beloved third year audience. Our study in this college was difficult. On thanks to Government, 50% of our college life was wasted on women, without taking the taste of colors of the college life, including good senior-junior relationship. In fact, we are going to write our first offline exam next month of the 4th semester. In spite of all this and the limited opportunity to
interact with our seniors, we could sense and learn many things about our department through our seniors. The amount of leadership and their commitment to uphold the Godwin's legacy was tremendous. They should show us the other way of enjoying college life. Every time when there was a program, we could see professionalism and great planning going into it. The committed efforts of our seniors were reasons for it. Their role in the CSR activity and sports needs special mention here. As you part away, you are leaving behind a great legacy, which I assure you that we will continue. On behalf of all my second-year champions, our best wishes and prayers are there for you. May Almighty bless you. Stay in touch. Assalamu alaikum. Thank you, brother. On behalf of the first year, may I invite Carpenter Bajid to come to the stage to give the felicitations. முதலாய் திகட்டாத சலாத்தினை இந்த மாமன்றத்திற்கு உரித்தாக்கிக் கொள்கிறேன். அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் வரஹ்மத்துல்லாஹி தஆலா வ பரகாத்துஹு. கார்ப்பரேட் என்னும் துறையில், புது கல்லூரி என்னும் வழியில், சிஎஸ்ஆர் என்றும் சிற்றிலக்கியத்தில் இலக்கண இலக்கியங்களை ஜூனியர்களுக்கு இனிப்பாக வழங்கிய சீனியர் அனைவருக்கும் எனது மனமார்ந்த நன்றிகளும் வாழ்த்துக்களும். ஒரு ஆக்டிவிட்டி பண்ணுறதுக்கு அவங்க படுற கஷ்டம், அதாவது காலையில் 8:30 மணிக்கு அல்லது 7:30 மணிக்கே காலேஜுக்கு வந்துட்டு நைட்டு 10:30 மணி அளவுக்கு அவங்க போகிற அளவுக்கு நான் பார்த்துருக்கேன். நான் ஒரு கிராமவாசி, ராமநாதபுரம் மாவட்டத்திலிருந்து நான் புதுக்கல்லூரியில் வந்து சேர்ந்து ஒரு 2 நாட்கள் எனக்கு ரொம்ப பயம். நம்ம தாய் தந்தையை பிரிந்து படிப்பதற்காக பட்டணத்துக்கு வந்திருக்கோம். நம்ம இனிமேல் என்ன பண்ண போகிறோம்? நமக்கு அந்த தாய் பாசத்தையும் தந்தை பாசத்தையும் ஊட்டி வளர்க்க பேராசிரியர்களை தவிர வேறு யார் இருக்கிறார்கள் என்று ஒரு அச்சமும் பயமும் மனதுக்குள் அடிக்கடி வந்தது. ஆனால் 2 நாட்கள் கழித்து தாய் பாசத்தையும் தந்தை பாசத்தையும் இரண்டுற கலந்து எனக்கு ஊட்டி விட்டார்கள் எனது சீனியர் மாணவர்கள். தலைவலித்தாலும் காய்ச்சல் அடித்தாலும் அந்த காய்ச்சல் எப்படி இருக்கிறது, அந்த காய்ச்சலுக்கே குணமானாலும் அந்த காய்ச்சலை திருப்பி திருப்பி கேட்டே வர வைத்து விடுவார்கள் அவர்கள். அதுபோல இந்த மாமன்றத்தில் என்னுடைய சீனியர் மாணவர்களுடைய பெற்றோர்கள் அமர்ந்திருக்கிறார்கள். அந்த அவார்டுகளை, அந்த விருதுகளை தனது பிள்ளைகள் வாங்கும்போது தன்னுடைய கண்களில் கண்ணீர் ததும்பியதை நானும் கண்டு என்னுடைய கண்ணீர்களும் அவர்களுக்கு உரித்தாக்கிக் கொள்கிறேன் துவாக்களோடு. அதே போலவே என்னுடைய சீனியர்ஸ்ட நான் இன்ட்ராக்ட் ஆகும்போது சொல்லுவாங்க, நைட்டு 11 மணிக்கு வீட்டுக்கு போனேன்டா, அப்பா அம்மா திட்டதான் செய்வாங்க, அப்புறம் கொஞ்ச நேரம் அவங்க நம்ம நல்லது தான் பண்ணுறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு விட்டுருவாங்க அப்படின்னு கேட்குறம்மா. நான் உங்கள்கிட்ட இப்போது என்னுடைய தாய் தகப்பன் இங்கே உட்காந்துருக்குறாங்க, எல்லாருமே என்னுடைய தாய் தகப்பன் தான். அவங்களுக்கு நான் சொல்கிறேன், அன்னைக்கு அவங்க காலையில் 8:30 மணிக்கு வந்து நைட்டு 10:30 மணிக்கு எல்லா ஆக்டிவிட்டியும் முடிச்சுட்டு போனதுனால தான் நான் இன்னைக்கு இந்த ஸ்டேஜில் நின்று உங்களுடைய மகன் செலவழித்த நேரத்தின் காரணமாகத்தான் நான் இங்கே வந்து நின்று பேசுகிறேன். என்னை அவங்க கைட் பண்ண விதம் வந்து அவ்வளவு அழகானது, எளிமையானது, அவ்வளவு சீரியமிக்கது, வீரியமிக்கது. உங்களுக்கும் உங்களது குடும்பத்தார்களுக்கும் என்னுடைய சீனியர் மாணவர்கள் அனைவருக்கும் நன்றியினை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். மேலும் இச்சேவையை சீரியமிக்க வழியில், வீரியமிக்க வழியில் செய்து முடித்ததற்காக அதற்கு ஒத்துழைப்பும் அனுமதியும் நல்கிய பெருமை கொள்ளாத பேராசிரியர் பெருமக்களுக்கும், கல்லூரிய முதல்வர் அவர்களுக்கும், 2 துணை முதல்வர் அவர்களுக்கும், அனைத்து ஆசிரியர் பெருமக்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய நன்றியை உரித்தாக்கிக் கொள்கிறேன். நன்றி, வணக்கம். அஸ்ஸலாமு அலைக்கும். வாஜித பேச்சை வைத்தே வாஜிதை நாங்கள் இங்கே அறிமுகப்படுத்த வேண்டிய அவசியமில்லை என்று நினைக்கின்றேன். சிறு வயதிலேயே பல
மேடைகளிலே பேசியவர், இன்னும் சொல்ல போனால் யூடியூபிலே காணக்கூடிய பல பட்டிமன்றங்களில் ஒரு பேச்சாளராக வாஜித் இருக்கிறார் என்கின்ற அடிஷனல் தகவலையும், அமேசானில் வெளிவந்திருக்கக்கூடிய 3 புத்தகங்களுக்கு ஆதரவாகவும் அவர் இருக்கின்றார் என்கின்ற ஒரு தகவலையும் இந்த இடத்திலே தெரிவிப்பதில் மகிழ்ச்சி. இன்ஷா அல்லாஹ் அடுத்த 2 ஆண்டுகள் அவருடைய குரல்கள் கார்ப்பரேட் துறையினுடைய நிகழ்வுகளை ஒலிக்கும், அவருடைய செயல்களும் நிறைந்து நிற்கும் என்று நான் நம்புகின்றேன். சீனியர்கள் விட்டு சென்றிருக்கக்கூடிய அந்த பாரம்பரியத்தை, அந்த கார்ப்பரேட் லெகசியை வாஜித் போன்ற இளம் தலைவர்கள் தொடர்வார்கள் என்றும் நான் நம்புகின்றேன். தேங்க்யூ. Now to the reply to the toast. May I invite Carbon Shihabuddin to reply to the toast. Warahmatullahi wabarakatuh to everyone present here on this auspicious occasion. First, I would like to thank the junior Corpians who made this occasion the most beautiful and the most memorable one. Hands off to you. I would like to share some of my experiences of my BCom. In the beginning, as usual, we all were the strangers to this department, to this college. But with the help of this department, we were made to introduce with our mentors, that is our seniors. Slowly, we were connected to this department and we were made to participate in the various events and the activities. But unfortunately, the pandemic broke out and we were all in the lockdown. But with the support of the seniors, we were able to still continue some of our CSR club activities. In this lockdown period, we used to wish only one thing: God, please make the classes offline. But one thing extra we used to wish, but ensure that the exams are online. But luckily, God has accepted our wishes and made the classes offline. From this beautiful experiences, what I experienced and would like to give it as a guidance note to the junior Corpians is that decisions are never taken or made right or wrong. It is the efforts that proves that the decision taken is right or wrong. This is what I learned specifically from my seniors. Whenever they took a decision, they ensured that they have put enough efforts to make that event a most successful one. So, what I suggest to my junior Corpians is that whenever you want to do something, and don't worry whether your decisions are right or wrong, ensure that you have put enough efforts. Automatically, the decision will be the best decision. And I can see that being the first program that was organized by the junior, and it was a best start. My junior Corpians, I would also give a guidance note regarding your future career. Some of my opt to become entrepreneurs, some of my opt to become the professionals, and some of my opt to go or become a key managerial personals in the company. To start this, you should ensure your efforts begins now itself. Those who want to get entrepreneurship, those who want to become an entrepreneur, ensure that field which you want to enter, work in those fields and gain the sufficient knowledge. Those who want to get employed, ensure that you have got a basic knowledge in the computer and also you're perfect in the Microsoft Office and Excel, so that these efforts will pay you higher in the future. And coming to my professional Corpians, to my surprise, this year or this academic year, there are more professional Corpians who has done CS, CMA and CA compared to ours. And I hope this number continues to increase. With this, I expect that the junior Corpians will ensure that they have put the enormous and tremendous efforts in making their decisions the most successful one. Coming to my third year friends, I would suggest that this chapter of my college life was just a one-page college life, because yesterday I was in first page and today I am in the last page. But this
One page of the chapter of my college life has created lots of memories, lots of beautiful things. I thank each and every friends of my third year friends, the Scorpions, for making this college life the most beautiful one. To name some few, Muhammad Istikhar, Afif, Shafiq Basha, Shafiq Ahmad, Jagan. Thanks everyone for making this college life the most beautiful one. At last, I would give a small note to my Scorpion friends. You may achieve the great heights in your life, but what I feel is that you will be always be proud of having the tag called Scorpion, because this world needs more than the professionals, more than the directors, more than the key managerial personnels, more than the ministers, the person who can lead and serve. And I feel the Scorpion tag is best suited to those things. And I am proud to say that I am also a proud Scorpion, Shihabuddin Khan, standing in front of you and giving us this auspicious talk. For these things, I would like to thank from the bottom of my heart to the pillars of this department, namely Hamid sir, Rashid sir, Razvi sir, and our beloved HOD Akmal sir, and the most important person, Anzar sir. Before I wind up my speech, a small note dedicated to you, Anzar sir. You may or may not be the handsome person in the world, but your kindness had ensured that in the peoples of the heart that you are actually the most beautiful person. With this, I wish that you all have a bright future ahead, and thank you. And the final response to the toast comes from the very important person. May I invite the Department Secretary and the Vice Chairman of the New College Students Union, Ibrahim Bashir, to repeat to this toast by his students. आना अपना अपना टाइम ना मांगना आना Vice Principal Kamalnath sir, Admin, Vice Principal Academic, Sheikh Mohammed sir, other dignitaries, parents and non-teaching staff, my dear Scorpion brothers, junior brothers, Assalamu alaikum, rahmatullahi wa barakatuh, and a very good morning to all present here. I thank Almighty Allah for giving me this opportunity to be in this department. I feel very much blessed, privileged, as well as honored to be in this department, because it has paved my way a long path and to the peak at my service. In today's Valifest, I would like to use this opportunity to give a big applause to my juniors who are standing in the side. Yesterday, till 12 o'clock, they were arranging all this whole stage and the food for the guests. Everyone, எதுக்கு பண்ணுறாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா சில பேர் சொல்லுவாங்க இந்த மாதிரி சார் பண்ணுவாங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க, இல்லைன்னா அதே தாண்டிட்டு பேர் வாங்கணும் அது பண்ணுறாங்கன்னு சொல்லுவாங்க. அதெல்லாம் கிடையாது. எல்லாமே இப்போ வந்து பசங்க வந்து இங்கே பண்ணுறாங்க, ஏன் பண்ணுறாங்கன்னா இங்கே எங்கள் சீனியர்ஸ் வந்து செப்போர்ட் பண்ணும்போது பேசுவாங்க. அதை வந்து நாங்கள் வந்து எப்பயுமே அதை கையிலே வச்சுருக்கோம். அதை எங்கள் சீனியர் எங்களுக்கு சொல்லிக் கொடுத்ததை நாங்கள் எங்கள் ஜூனியருக்கு சொல்லிக் கொடுப்போம். அதை வந்து பேசுவாங்க. அதை வந்து கையை போகக்கூடாதுங்கிறதுக்காக அதை எப்பயுமே நம்ம வந்து எல்லாரும் சரி பயத்தினாலேயோ இல்லை யாரும் புஷ் பண்ணுறாங்களோ போஸ்ட் பண்ணுறனாலும் பண்ணுறதில்ல. 3 வருஷம் இந்த டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கு இருக்கோம், டிபார்ட்மெண்ட்டில் படிக்கிறோம், இந்த டிபார்ட்மெண்ட்டுக்காக பண்ணும்போதுக்காக எல்லாம் இங்கே இருக்கிற அத்தனை கார்பரேட்ஸும் அந்த ஒரு ரீசனுக்காக தான் பண்ணுவாங்களே தவிர பேருக்காகையோ புகழுக்காகையோ இல்லை சார் திட்டாரவங்க அவர்கிட்ட யூஸ் பண்ணுறவங்க பயக்கிறவங்களோ அதெல்லாம் பண்ண மாட்டாங்க. ஏற்கனவே இதை ஒரு ஸ்டேஜுக்கு சொல்லியிருக்கேன், பட் இந்த ஸ்டேஜில் மறுபடியும் சொல்லணும்னு ஆசைப்படுறேன். இந்த டிபார்ட்மெண்ட்டில் பொறுத்த வரைக்கும் எப்பயுமே வந்து சீனியர் ஜூனியர் அந்த ரிலேஷன்ஷிப்பே இருக்காது, பிரதர்ஹுட் ரிலேஷன்ஷிப் தான் சொல்ல முடியும். ஏன்னா எந்த கிளாஸஸ் பண்ணோம் சீனியரோ ஜூனியரோ வந்து எந்த சீனியர் அந்த மாதிரி பண்ணாங்க, எப்போ வேணாலும் ஹெல்ப் பண்ணுவாங்க. நான் ஜூனியராக இருந்தப்போ நிறைய ஆக்டிவிட்டிஸ்லாம் பண்ணுறப்போ என்னை கூப்பிட்டு போய் சாப்பாடு வாங்கி கொடுத்து அவங்களே பில்லை கட்டி அவங்களே என்னை கூப்பிட்டு வந்து வச்சுருவாங்க. அது எங்களுக்கு சொல்லி கொடுத்து போனதை நாங்கள் இப்போ பண்ணுறோம்.
பண்ணுவாங்க. இந்த கொரோனா பேட்ச்னால என்னாச்சுன்னா ஃபர்ஸ்ட் இயர் வந்து நிறைய இன்ட்ராக்ட் பண்ண முடியல, செகண்ட் இயர் இன்ட்ராக்ட் பண்ண முடியல. அப்புறம் இந்த 2 மாதம் தான் கிடைச்சிது. இந்த 2 மாதத்துலேயே நல்லா இன்ட்ராக்ட் ஆச்சு. இந்த செகண்ட் இயர்ஸோட ரொம்ப ஜாலியாக இருந்துச்சு. ஆனால் போகிறப்போ மிஸ் பண்ணுறேன் நான், ரொம்பவே மிஸ் பண்ணுறேன். பார்ப்போம், நீங்கள் நல்லா பண்ணீங்கன்னு நினைக்கிறேன். கடைசி ஒன்று சொல்லணும்னு ஆசைப்படுறேன். ஐ விஷ் யூ a very good future in the department as well as in your career. நீங்கள் பெஸ்ட்டு கொடுத்துருக்கீங்க. இன்னும் நீங்கள் நல்லா பண்ணுவீங்கன்னு நம்புகிறேன். ஒரே ஒரு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, உங்கள் மேலே தைரியமாக இருக்கும், தைரியம் வச்சுக்கோங்க, நல்லா நம்புங்க. பொறுமையாக இருக்கு, பொறுமை எப்பவுமே முக்கியம். பொறுமை இல்லைன்னா எதுவுமே பண்ண முடியாது. பொறுமையாக ப்ராசஸ் கண்டிப்பாக ஜெயிப்பீங்க. தேங்க்யூ. எனக்கு கடைசியாக ஒன்று சொல்ல ஆசைப்படுறேன். நீங்கள் எல்லாருக்கும் தெரியும் காமியன் பிகாம் பிகாம் பிகாம். தேங்க்யூ தேங்க்யூ. Ibrahim Bashir. I also like to thank everyone for coming over here and now coming to the final stage of this program. It's time to change patterns. Now the present leadership of the Carpians board will give the legacy to the upcoming members of the Carpians board. I invite the CEO of the present board, Tariq Ahmed, to come to the stage and present the baton to the new CEO of the Carpians board for the next year. May I invite Carpian Irfan of secondary class from Hyderabad, secondary comes here, the new leader, to get his baton. May I invite the present year CEO, Assistant CEO, Mr. Inamul Hassan, to give the baton to the new year CEO for the new board, Carpian Salman Khan. The company secretary of the Carpians board to present the baton to Carpian Saad Mohammed, the new company secretary. I invite Carpian Saul Amin to present the baton to the CSR, new CSR Director Carpian Parvais and to the Associate Director Carpian Hakim. Jafran, the directors of the new placement team.
Ashraf and Asfar. Shafiq Ahmad, Cultural Team Director. Associate Director of Competitive Exams. Mr. Rizwan. CEO of the present batch, Inamul Hassan, to administer the oath of office to these newly elected board members. I take responsibility for the role assigned to us. We assure you that we can, by our actions, by our practices, will uphold the legacy of Scorpions and bring name, faith to our parents, college and community. All the best. Thank you. And your work starts now, okay? It's an honor to have our Vice Principal Administration, Dr. Kamal Nasir sir, with us, in spite of a very busy schedule today. He was able to find time to be here. And he's also one of the reasons to get an auditorium for us for this day, in spite of a lot of challenges he's facing there. May I invite our beloved Head of the Department, Akmal sir, present his all to our dynamic Vice Principal, Dr. Kamal Nasir sir. And now to the valedictory address of this program, I invite Dr. Kamal Hassan sir. Respected Principal Dr. S. Bashir Ahmed sir, respected Vice Principal Academic Professor D.C. Sheikh Mohammed sir, respected Head of the Department of Corporate Chairmanship Professor K.S. Mohammed Akmal sir, office bearers of the Staff Association, faculties from Corporate Chairmanship Department, head of the departments from other departments, invitees, parents, my dear students,
organizers, and above all, the one-man army, Dr. Ayman sir. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. And good morning, one and all present here. I stand before you with mixed feelings to be a part of this Valifest 2022 program organized by the Department of Corporate Secretaryship. Alhamdulillah, the program initiated and organized, well organized by the organizers of the, not the department, but by the students, I would say. Every year, they are organizing this Valifest program in a different genre. I congratulate the department to organize more such programs like this. When I was entered in this auditorium, I had a feeling that why not we can have a convocation function like this, inviting guests from various fields, parents and students, by sitting like this. Alhamdulillah, we had a plan to organize a convocation program like this program with the involvement of the parents and the invitees. Alhamdulillah. I wish the corporate department to flourish more, and I would congratulate the outgoing students to occupy the higher positions in your life. Alhamdulillah. With these few words, I would congratulate the department, and I thank the department for giving me the opportunity. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. And before the word of thanks and now to the final program, once again I request our beloved principal, Deputy Madam, Head of the Department to come to the stage along with Ami sir and Rashid sir, please sir. Sorry sir, one final time. Even though there are a lot of awards being given, it is a team effort, and every student of the third year was a reason for some or other activities in this campus, right from the first year to the third year. The first year and second year students want to honor each and every one of the seniors here. May they request the dignitaries on the stage to give these mementos to our third year Carpians. May I request our third year Carpians to come one by one to the stage on register number order to receive your mementos. Carpenter Abdul Ghafoor, number one, please. Abdul Ghafoor. First year, second year, Kaidatla. Abdul Rashid. Number three, Abdul Rashid. Abdul Samad. Konja Sikam Orla. Ahmad Bilari Imtiaz. Ahmad Fasil, Panjasira, Ahmad Fasil, Andapaga, right. Amir, M.A., Ahmad Fasil, Abra Amir. Ashif, Bharat, Ibrahim Bashir Ahmed. எல்லாம் ரொம்ப டயர்ட் ஆயிட்டீங்க போல இருக்கு. டிஜே வேணாம் போல இருக்கு. ஃபயாசுல்லா, ஃபாயிஸ் ஹுசைன், இர்ஃபான் அஹமத் யூ,
Jafar Sadiq, outstanding RPM. Zero. Jainuddin. Jagan. Qadir Maidin. Khalil Hussain. Mohammad Rikfat, sportsperson. Rikfat. Mohammad Riyas. Mohammad Zahir, international player. HOD, Sirajuddin. Afroz. Ashraf. Afroz, NCC sir, Sriram sir. Shabir. Asad. Shabik Pasha. Rahul Amir Ashar. Sudan. Syed Shakir. Tariq Ahmad Yan.
मेरा लाइफ सी संभल रही, दुनिया मेरी डार्क सी में लाइट सी एक जल रही है। तेरी बातों में तो खो सा गया, मेरी रातों में दिन हो सा गया, प्यार कहते जिसको फाइनली वो हो सा गया, फाइनली फाइनली फाइनली। रहना पहले से शाय, समझ में कुछ न आए, बोलो न क्या किया जाए, आंखों से नींद है गायब, खुश हूँ मैं इतना क्यों, तुझको पूछूं मैं क्यों, जाने क्या हुआ मुझे, तेरे प्यार में चमकू जैसे जुगनू। दिल के शेप में हैप्पीनेस रहने लगी मेरी जेब में, हारने में है मजा ये वो गेम है, हालत जो है तेरी मेरी भी सेम है, तेरी बातों में दिल हो सा गया, मेरी रातों में दिल हो सा गया, प्यार कहते जिसको फाइनली वो हो सा गया, फाइनली फाइनली फाइनली। कुछ न आए, न किया जाए, उसे रह गया, मैं इतना क्यों, जो मैं क्यों, जाने क्या हुआ मुझे, तेरे प्यार में चमकू जैसे रहना कोई पाएगा, सोचना क्या जाने जाना, जो होगा देखा जाएगा। The person for a vote of thanks. May I invite all our esteemed parents, guests, and even the students during office, all the students during office bearers or invitees to join us for the lunch in the NMS hall. Okay, immediately after vote of thanks, please join us for lunch in the NMS hall. For the volunteers and students, lunch package will be provided here. After the guests leave the auditorium, the volunteers who are distributing the food, you can distribute food as well as a copy of the magazine to all the students here, okay? After the audience leaves this. So may I invite Mohammed Faiz of first year BCom CS to propose the vote of thanks. Respected principal, vice principals. Respected principals, vice principals, officials, parents, invitees, seniors, and my dear friends. Assalamu alaikum and a very good afternoon to all. It gives me immense pleasure to propose the vote of thanks. All praise to the Almighty for being so merciful and permitting us to completing this program successfully. Our sincere gratitude to our benevolent management for permitting us to organize this program and also permitting us to use this auditorium. We thank our beloved principal, Dr. S. Bashir Ahmad sir, for all the support and guidance he has rendered to us in this year and also taking time for his busiest schedule to be with us in this function. Thanks are also due to both of our vice principal, Professor Sheikh sir and Dr. Kamal Nasser sir, the two driving forces for all the activities of our department for their presence and support throughout. Special thanks to all our officials, including our controller of exams, assistant controller of exams, deputy warden, director of IQAC, coordinator of IQAC, deans, office superintendent, office bearer of New College Staff Association, AUT New College Unit, TANSEC,
New College Students Union, and all our other invitees for gracing the occasion with their august presence. This function was made more meaningful with the presence of the parents of our beloved senior brothers. We thank them for their nice gesture. I thank all our beloved seniors for accepting our invitation and be present in the function. Thank you, seniors, and may Almighty bless you all. I thank our second year brothers for taking the lead and doing everything to make this event a memorable one. I also thank my friend from the first year for their support. May Almighty bless you all. Thank you. So thanks to everyone, particularly to the new team. The team we have took up this mantle. After Corona, for 3 semesters, I do not know who you are. So this is the first time you are organizing a program, and inshallah, I want you to do mega programs for next year. Okay? I also thank the first year students who have been very silent and cooperative toward the program, as well as for your magnanimous offer of giving food to all the students also. Okay? Thank you. May I invite all our officials, invitees, and parents